pour jam ndol kabi freedom of space te buwale jam duwol be la duwa du buwal be buwa alla bolan esti Gambian dream rikama boyo ndol kanna kuwole ke is all about Gambian talent TV tune and direct ala jibe stay tuned mimbe kering Gambia bantala Gambia luo ibari di mari janneto Gambian talent TV ngakana fomo koma Gambian talent TV ngakana fomo koma madenja lolu kuma tuma bina nene jaliko ngakana fomo koma Gambian talent TV yo talam nene jadi susu albadima Allah star Allah fanso the queen of Monday ako Gambian talent TV akana fomo koma mashallah alkaji de lumolo wow Talanama wayla di la jobe waywe amna mana lolo leer na ma Gambian talanama wayla di la jobe sa waywe amna mana lolo leer na ma yangal gama kama waji yangal gama wayde bo yai tai to yai barki de bo yai te di alat ni rapali ufan ko ta fasada fasanga sa kanam ma se to seginaw ma say xalade kendo dem bala wa assalamu alaikum wa Gambian talan dama wax ne la ku bëgg cuuraay rek ñëwal fii ci biir kër gi di Gambian Talents man day cuuraay maa leen defar cuuraay bu neex ci biir kër gi di Gambian Talents man na xoolal cuuraay ju neex fii la ci biir Gambian Talents lañ ko lañ bu neex fii la ci biir kër gi jàmm ak salaam fii la ci biir kër gi namuñu salaamaaleykum namuñu Papa Ndiaye nag ñun lu ñu namu lu nekk rek ci biir kër gi Gambian Talents la salaamaaleykum kon nañ ko sànni fële si mbalit gi ndeli xale ndaw yi toog di ko foye fële door leen di seetaan Gambia Talent promotion you get me they promoted only Gambians and this is our own thing Gambia you get me suma fan si soo leen ma bëggee gis booy fii rek la booy si hot platform bii la booy you get me this is how we do it asalaamaaleykum bépp ko ñuy déglu fu ci waay munti nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandoo ñu ngi leen ay nuyu fii ci Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu yéen ñi ñuy seetaan di leen dalal di leen tatagal dellu si waat nañ nag pour waxtaan ak yéen askani Gambia li leen ñor moo ñu ñor li yóbbu suñu dëkk kanam moo ñu ñor liñ war a xam ci information si xibaar moom lañ leen a indil fu ci waay nekk rek ñu ngi lay bëggee ñu ànd si gi nag ma jàkkaarloog tey nag doomi Gambia koo xam ne dafa nekkoon bitim réew di daan doole yàlla def nag almost benn at ci gannaaw mu dellu si waat ci réew mi ni mu dellu see nag du si sagoom du kenn ku bugg a ñu delloo si la noonu sa réew ndax képp ko tukkee bugg a ñibbi rek da nga bugg a ñibbi sa coobere boppa nim ñibbi see nag wasn't coobere boppam ndax dañ ko delloo si ci gàttal li ñuy wax deportation mu tudd nag Tijan Njie nekk foofu ca Gambia si suñ studio bi fan yi yëpp nag Tijan di ñu jokku earlier today mu ñëw ci suñ studio bi ñu am ak moom meeting and he said he wants to talk to the people of the Gambia share his story narrate his story it's exactly 1 year réeréwu leen mbir yéen ñuy déglu di seetaan ne Gambia of course jamono ji mu ngi jax ñu ngi dégg xale yi wala ndaw yi nga xam ne bàyyi woon nañ réew mi juróom benn at juróom ñaari at juróom ñetti at wala boog benn ñaari at si gannaaw ne dañuy dem
bitim réew rawatina Europe jaaree ci backway bi jaar Gambie gi génn Gambia dugga Sénégal dem Mali dem Niger dem Libya jóge Libya dugga Italie ñii tasaaroo nag jóge Italie ñii dem Malta ñii dem Suisse ñii dem Sweden ñii dem Germany ñi ci bari dugga biir Germany ma ne jamono ji ñu ngi gis façon ngi xibaar bu nekk mu ngi ñëw ci réew mi ñuy laajte nag xibaar yi lan moo ko waral ñu ne ñu ngi delloo si fukki Gambian ak juróom weer bi ñu nekk di février ñu ne on the 25th ndaw yooyu kat ñu ne dañ am beneen baaji Gambian bu ñu war a delloo si mass deportation ci Gambia ci waaj yi toog ci ñoom la njëkkee gannaaw bi nga xamee ne dégg nañ ko ci gestu yiñ def ak liñ jot a xam ñoom ñi nga xam ne kat ñoo jógee woon America ma ne ndaw yi nekk jamono si jamono ji ñu ngi jaxasoo ñu ne am na plane bi nga xam ne moo war a ñëw foofu ca Gambia indiwaat ñeneen def nañ ay interviews def nañ ay gestu ki nga xam ne moo yore European Union ci biir Gambia gaaral na ay kàddu ay yooni yoon wax ne Europe dañoo commencé di delloo si nit ñi fa nekk te amuñ kayit du jaas nit ñu nekk Europe te amuñ kayit dañ leen a delloo si am bedda Gambian nga Mexican nga foo munti jógee soo amutee kayit si seen dëkka waruloo faa nekk ma ne président ni Germany bi daaw ñëw na Gambia moom tamit 2017 ci càppaandaw ga ci endin bi moom it mu waxtaanu nag président Adama Barrow di same thing la waxoon ne Germany dinañ commencé di delloo Gambien si nekk foofu ñoo xam ne amuñ kayit kon bitim réew caaxaanuñ dañ ne dinañ delloo si am réewi Gambia wala nguuri Gambia mun nañoo tere deportation boobu is a different story ñu ngi cee gestu lépp luñ mun immigration bi nga xam ne ñoom ñooy facilité lii yofi dugg ak génn ci biir réew mi jokku nañ leen playal nañ leen vidéo boobu duñ ci delluwaat suñ team bi interview nañ ki nga xam ne moo yore kaddu immigration di seen public relation officer bi mu gaaral ay kaddu lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ne ndax dañ yónnee ay ndaw Gambia pour ñu dem Germany jóg ay immigration officer pour ñu dem Germany pour ñu identify Gambian si fa nekk ñu jox leen kayit pour ñu dellu si waat mu ne kat ñoom jóguñ pour identify but dañoo verify ñu bari nag ñu ngee laajte lan mooy difference between identifying and verifying Gambian si nga xam ne ñoo nekk foofu pour ñu war leen a delloo si ndaw yaa ngi jaaxle ñu ngi jaxasoo ma ne wax yu bari ñu ngee génn am ñu ne audio bu génn si WhatsApp muy threaten di tekku ne Independence Day juróomi fan si kanam dañoo def démonstration muy ñaaxtu muy raayot boo xam ne dañoo génn yàq bagage yi ci réew mi yàq dëkk bi dinañ tasaare dëkk bi dinañ yàq dëkk bi dooree ko ci dëkki président Adama Barrow loolu lañ wax ma ne immigration PRO bi kat gaaral na kàddu yu bari ci turi immigration ak ñoom li nga xam ne rôle boobu lañ nekk di play si lii daa xam ne ñoom jëluñ xaalis si kenn am ñoom seen liggéey la ñoo def lu ci bari ci diggante nguur ak nguur la ma ne ki nga xam ne mooy government spokesperson bi di Ibrahima G Sankare contact nañ ko pour wax ak moom lim ñu wax mooy ne mu ngee def gestoom gannaaw bi nga xamee ne contactoon nañ ko mu ngee def gestoom lépp loo xam ne information la moom xam na ko su paree dina jokkoo ak ñun pour jox ñu information boobu dina jox an exclusive interview ñu ngee xaar loolu ba tey of course gis ngeen ne week bu passé ni jox si na si suñ studio bi ñëw seet ñu foofu noonu nañu su dellu see dina waxtaan ak askan bi wax ñu li nga xam ne moom la si xam kon loolu mooy li xam ne ñu ngi ko gestu Tijan Mboob nag comme ni ma ko waxee daaw si time bi February 45 Gambians ñeneenti fukki Gambian ak juróom ñoom lañ yónni woon delloo si leen biir Gambia fii boobu ba tey nag Gambians si ñu ngi continuer di leen delloo si daaye man from America waaye mass deportation booba la géej from America to the Gambia kon si jamono ji Tijan a ngi foofu si suñ studio bi pour waxtaan ak ñun moom mi nga xam ne si loolu la bokkoon ak ñeneen 1 year after his back Mr Tijan ñu dalal la ci Gambian Talent TV ñu ngi laa nuyu. dégguma leen de. jërëjëf. ok waaw maa ngi laa dégg léegi. jërëjëf you know ba pare listens to you and to the Gambian people. waaw ok. but bala ma dem ci biir dama bëgg a read the constitution of the Gambia, of the Republic of the Gambia. Because Donald Trump ak
administration of the Dajmako, or they call me a criminal. And my government sign on that. So we manu bate, we jail constitution. The but section 62 and section 70. So the Malabuga read section 62 because the vice president of the Gambia that signed on me being a criminal might be a criminal that is a hard bid from the presidency. Underscore like might. Because this government is so dirty, they will throw the kitchen sink at me. So the Mobugadem section 70. Mune, the vice president, secretaries of state, and cabinet. There shall be a vice president of the Gambia who shall be the principal assistant of the president in the discharge of his or her executive functions and shall exercise such other functions as may be conferred on him or her by this constitution or assigned to him or her by the president. A person shall be qualified to be appointed vice president if he or she has the qualifications required for the election of the president under section 62. So the Mobugadem section 62. Section 62 or lu bare ci nek wante nak dama la bëgg joss lalal fi ma la wax ni section 62 mu ne a person who has been found guilty of any crime offense by any court or tribunal established by law is not qualified to be in the cabinet, vice president, or the secretaries of state. This put the National Assembly on the ballot in this election coming. You know, section 62 or section 70, but can you hold office? If you are holding a public office, convicted of a crime, you are not qualified for this position. But my question is, you know, as we go along, you will hear me ask questions upon questions. My question, how about if you never hold a public office, are you qualified for these positions or not? So sumala understand Mr. Mboob, yow li la jaaxal mooy Mr. Njie. Wa Mr. Njie balal ma kon balal ma wa Mr. Njie lima jaaxal lima suma la déggee yow li nga wax mooy nguur gi nga xam ne ñoo tax ñu delloo si la yow réewi Gambia vice président bi nga xam ne moo toppa ci ki nekk ci boppi nguur gi di président Adama Barrow moom si boppam ngeen setut dañ la jiiñ criminal te fekk vice président bi criminal la. Is that what you said? Ndax loolu nga wax? Might. Wow, might. Because what I understand, Vice President B was in prison before. Okay. So, Constitution while holding office, while holding a public office. Wow. But I'm just asking a question. I'm not. That's why I put underscore might. Might. My question is, how about if you did not hold public office, commit a crime, are you qualified for the vice presidency, secretaries of state, or the cabinet? That's my question. Just a question. Hopefully, the National Assembly will help me with this. So Jordan, da question the integrity of the vice president. Ndax qualify na pour mun na nek vice president wala munut ko nek? According to the Constitution, Section 62, and I mean Section 2 and Section 70,
Okay. Wow, because Section 62, Mm-hmm. dama la ko bëgg a read a lot. You know, I want everybody to understand. Mm-hmm. Okay. Yeah, you know, dama bëgg a moo tax all of us. Constitution bi Section 70 dafa ne Vice President bi dafa war a am qualifications. Wow. President. Wow. According to Section 62. Wow. Okay, but Section 62 mu ne a person shall not be qualified for election as a president Mm-hmm. if that person has been found guilty of any criminal offense Mm-hmm. by any court or tribunal established by law. Mm-hmm. Okay. Constitution bi lay ko ne de dama seet Mm-hmm. Mm-hmm. Wow, la waxee su nekkee ne xooluloo a public office. Mm-hmm. Are you qualified to be the vice president, secretary of state, or in the cabinet? Well, in the case of the vice president, he was charged. Lolo, there is no doubt. Mungki biti, mungki bugi funeka. He was charged and even sentenced for 3 years in prison. Bem commencé di serve tamam. Why dañ ko pardon? President Barrow dafa ñew mu pardon len ñom ñep. So what do you consider that? Well, if it is a presidential pardon, that's fine. That might help me answer this question. Mm-hmm. I'm not a law expert, but I follow the developments, and we have done programs on this over and over. Waxtaan nañ ci President Barrow bim jëlé nguur gi dafa pardon lawyer Darboe on the 5th of December. On the 1st la President Barrow jël nguur gi on the 5th of December si lañ génné ñom lawyer Darboe si lañ leen pardon. Moom ak ñoom Amadou Sané ak ñoom Fatmata Jawara ak ñoom Nogoy Njie ak ñi jàppoon ñu bari ñoo xam ne even ñenn ñi are not even April 14 and 16 victims wala are not UDP people képp koo xam ne dañ la jàppoon ne yow political prisoner wala your conviction had mostly to do with yëfi politics dañ leen bàyyi ñu dem doxi seen soxla su dee loolu help na la fine if not dinañ gestu rek da nga laajte dinañ la jéem a lijjantil corrections ñun amuñ answers yi pour corrections yi ngeen a laajte wala yi nga laajte waaye su dee ngeen ci National Assembly members yi nga bugg a ñu gestu ak ñeneen ak ñeneen dinañ leen jokku ko képp ku buggal lu leer rek dinañ la jéem a leeral la loolu kon ñu dalal la ci programme bi Mr Mboob gannaaw bi nga ibbee sa waxtaan ci yëfi vice président bi ak laajte affaire am kon ñu dem rek ci waxtaan bi ma nuyu la ci beneen yoon nga nuyu wanteeg suñ bokki déglukat yi. Okay. Ni ñaa that helped me a little bit. Naam. So that brings me back to next. Ngene naka? Dama la bëgg a wax incident bi ma am with the foreign ministry this past Friday. When the secretary of the minister set up an appointment for to see. Dinaa ñëw si yow Mr Njie dinaa ñëw si loolu waaye balaa loolu let's go back a little bit. Let's talk about who you are. ñi laa seetaan xamuñ la toog nañ rek gis la Gambian Talents ñu ngi laa interview. Let's talk about who you are. Yow yaay kan? Xam nañ ne Tijan Njie nga tudd. My Tijan Njie, one of the 45 deportees that arrived in the Gambia March 2nd, 2018, under the cover of darkness. Under the cover of who? Mass deportation, darkness, 3 o'clock in the morning. Okay. And when we arrived that night, Bala lolu fan nga jógee si Gambia bala lolu fan nga jógee si Gambia kañ nga dem America? Well, America maa ngi fa depuis 1983. 1983, wow. The year I was born. Yeah. Wow, okay, 83. Veteran la. Huh? Yow kay veteran nga. I'm a veteran. Ne ko yow veteran nga ndax ñun 83 lañ judd. Wow. That's a long time. What took you to America though? Lan mo la yóbbu woon America? Well, actually, I was there as a student. Okay. Oh, you went as a student, okay.
da nga liggéey Gambia before nga dem America ndax da nga just jeexal school nga dem jàngi. waaw liggéeyal naa the Ministry of Local Government. ok bala maa dem America. ok so nga dem in 1983 ban school nga dem ak ndax jàng nga si school boobu li la yóbbu woon America did you fulfill your mission? well Routledge College mu ngi nekkoon ci side western area bi Routledge College. okay. Then after Routledge College, I was married to an American woman and then have a child there. Okay. And after suma doom yi juddu ma ne yaayam need help. So yaayam ñu toog maa moom ñu ma naka la nekk fi mu nekk you have two options nga dem Continental Airlines def seen certificate nga dem legal airline which I did and was working for the airline. But to paper and do my CDL, def suma CDL. Okay. You know, and then CDL actually, for the sake of the layman would be commercial driver's license. Yeah, commercial driver's license. Yes. Okay. Certificate. Okay. Exactly. So nga ame CDL and did you drive did you do driving as a profession, commercial driving? Well, actually, yes, I have certificate for Continental Airline. I have certificate for CDL certificate. I have certificate for Continental Airline. Understand? They actually, alhamdulillah, it was good enough for me to support my family in the United States of America. You know? Okay. But after I put my daughter in college, which is one of the best colleges, I went to Savannah State University. Savannah State, wow. Which circumstances compelled me to have to just go do CDL or work for the airline. Because my doom bam pare high school, I'm gonna go say no, today, even where I am now. I'm gonna go say no. Man nag mami la ko de oye, man ko mami, you know, more is suma. And go, mommy, you know what? You are going to get out of high school and go straight to college. But what I did them college, I got all these certificates, my sacrifice. Let's take Senegal to college. And one of the best black colleges in the United States of America. Because Clarence Thomas. Clarence Thomas is one of the Supreme Court justices in the United States of America. Yep. Alumni Senegal. Okay. All I was doing there was stay. My fee, try to come. Pay them a call fee. I'm a luma. Nema. You want a Halis. What the Hamla Halis? Ligentina. Halis USAID. You got your Gambian government. Then you got to take these people, or we'll cut this phone off for the Gambian people. So USAID, sumala understand yes deportation USAID ñoo jox Gambia government xaalis dina ñëw ci deportation boobu. I'm glad you mentioned that dina ñëw ci deportation bi. I just want to establish a historical background of your life in America before we get to the deportation, because liñ gis ak liñ dégga métti na nga nekk bitim réew depuis 1983 ba 2018. This is exactly 35 years. Wow, 35 years. Bu dërëm tojut fanweeri at wala ñetti fukki at ak juróom nga dëkk ko ci réew daanaka yow dëkk boobu nga xam and you I mean this thing. So li nga jota am America li nga toog rek loolu yëpp nga am pour bàyyi ko fa including your njaboot to come to Gambia foofu laa bëgg ñu establish what do you have in America ak nga war a bàyyi loolu dellu si waat Gambia ak that transition after being gone for 35 years loolu laa bëgg ñu establish dinañ ñëw si deportation bi. So you were in America, you have your license for the airline, you have your license for your CDL license. I mean, you were working, right? Yang don't liggéey. Right. Okay. You mind sharing sa job experience in America?
Well, in America, I work for the airlines. I work for the truck, some trucking company. Okay. Understand? Then, man, Damadan job, we them to massive, hunger festivals, Atlanta, so for the case, we do festivals all the time. Soon as ma dem banga hamne, amna job or hamne, it was a permanent job, truck driving. With Bana, how many hamga Bana, trucking company. Bana. That's when this people, Bana Brothers, I think something like Bana that. Brothers. You they drive everything. Wow. Soon as I was about to establish that, that's when this government sent this or signed this certificate. They gave you, that's your travel document you are holding right there. That's my travel document that was signed by this government. Well, but Alhamdulillah. So you were just driving for Bana by the time this happened in 2018. So ligayal nga airlines, did you drive cab or you did other self-employment? I did that a lot. Mangi won Alaska, dama dan dem si Marseille, dem si festival si linga wax ni def na ko fi modu la. I mean, if you know it, di nga xamne is very nice. So I did it. Dem si flea market, dem si festival si ak yoyu, state fair. I did all of that myself. So I mean, you did that self-employment, ligayal sa bopa, mu neex nga make sa xaalis. You also, what else did you do? I was a cab driver. Okay, dawal nga taxi in Atlanta for a long time. Okay. For a long time with day and night. If you're familiar with Atlanta, day and night in College Park is a very, very familiar cab company in College Park. Well, I remember you, for the record, I was in Atlanta and I remember you driving taxi. Bima faneke, I remember you driving taxi. So exactly. Exactly. You might have small dom, you go college. How many, the two I have to walk. Pat. For them, Jehal College. Salane, I'm gonna drive a cab, I'm gonna go to the festivals, I'm gonna go everywhere. Even the trucking company, they almost approve my application. Okay. But then, Bama say, hey, Suma Domji, they've already had school. Damane, let me go to the festivals. I'm going to go festivals. We make fast cars. Driving taxi, I make fast cars. Just to make sure my daughter finishes Savannah State. And all these I was doing, not knowing that my government is about to separate me from a daughter that, but alhamdulillah, they suma sako. Say no. Amu da ma wa. Parce que ba bi ma ñëwé ni fi la ma call. Man ko man day mangi am interview ma waja dafa ñu wonte na la callat légui. Okay. So yangi ame good relationship ak Seynabou. Yangi sey ak yaay Seynabou bete ndax seyatu len? Ñu ngi sey batay. Yangi sey ak yaay Seynabou. Moy American bi so bi nga ñëwé America ben jabar nga mo yaay Seynabou mom nga seyal bening fi joggé. Exactly. Oh, okay. So biñ la let's say bi nga am problem with immigration yena dekon ndax dekulen won? Well, no, Decon. Yena Decon, okay. Fields Drive. Okay. In Forest Park. Okay, Forest Park, okay. Wow. Yen ñi déglu yéen a ngi di seetaan yéen a ngi toppa Gambian Talents TV Pa Ousmane Diouf nekkal leen ci gannaaw microphone bi face à face tey ma jàkkaarloo ne ko di Ñoxobaay show tey ma jàkkaarloo ak ki ñooy wax Tijan Njie nekk foofu sa Gambia Gambian Deportee nekkoon fii ci America muy waxtaane storeem moom la ñuy waxtaanal ci jamono ji nii monsieur Njie ñu dellu si rek ma laaj la bi nga nekkee America at any point did you get in trouble with the law besides minor traffic violations ak yooyu ndax da nga am any criminal record dara loo xam ne def nga ko lu la get in trouble with the law besides minor traffic violations and the like? Do you have any misdemeanors? Do you have any criminal convictions? Yes. Do you have any
things like drug related charges wala ndax da nga don jaay drug fee wala da nga am any charges that is related to domestic violence wala theft and stealing ak ñom sen misdemeanor, yes. Possession of marijuana under 50 grand. Law hamne dama dem court, not even convicted. Really, they say it's conviction. Because they put the wrong thing there. Instead of misdemeanor, they put the felony there, which was in a felony. Send a copy of some criminal background. Wow, I get jotna documenting ma send yep, but for your privacy, duñ ko share, but we will talk to you about it. Dinañ ko waxtaan ak yow way for your own protection ak privacy duñ share li nga xamne mom nga ñu yone. Gis nako and I saw it, but okay, so for now jàppa nañ la ak tay lañ la jàppee, right? Wow, parce que tay biñ ma jàppee under 50 grams mooy xaw ma ñu wax $10 package. $10 package bi waaw, package yi $10. Wow, which is under 50 grams. Ponori jollof paagi 25 jamono joju paagi 25, but yeah, under 50 gram loo xam ne pour loo mun a tux ci bés bi la, right? Exactly. Okay. Because I used to be a smoker now. How wanna Barack Obama, Natal Mboob while he was on college, smoking joint. Wow. Just like by the way ma wax la rek nekkuma di la jooj man Seattle gi ma dëkka loolu Atlanta la ak jamono jooju Seattle gi ma dëkka dañ am ay boutique yu jaay taay da nga dem si boutique jënd taay comme ni nga demee jënd ndox naan wala drink naan Seattle gi ma dëkka, so I'm not judging you. Every day I deal with people fii daf fi legal fi ma dëkka daf fi legal, so nekkuma di la jooj. And that is the medical marijuana you're talking about. Man, Seattle, I've been there before. I have a cousin there. Mother Gambia, man, I have no shame in that game of saying that it was Gambia. Let's face it. I'm the favor you have the guy who made it. Sinjalon Thai go medical marijuana. Is you go for it. And the madam, when you have a suma garab, nyari garab, you hamne. I used to have it from my doctor in New York. I went in the hole of this major hospital, but they don't have 181 gram aspirin. Okay. So that medical marijuana, Gambia is talking about. Man, dama de duga si gale gale. Guy de, why hale you took time, but what I learned in Gambia is they don't know the difference, hard drop and attack. And I'm glad there is American in the United States of America. Okay, ñu dellu si waat ci yow. So ñu jàppee la taay boobu loolu kañ la, is it recent years ndax sa early days yi la bi nga gënee nekk xale ban ya lañ la jàpp ak taay jooju? That was, in fact, let me give you the exact date right now. mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan face à face la di ñu xobaay show jàkkaarloo ak Pa Ousmane Diouf. That was in 1985. 1985. 2 years after bi nga fi ñëwee lañ la jàppa with that ci lañ la jàppee taay jooju. Exactly. Okay. loolu moo la toppa ba tey, do you have other convictions leneen loo xam ne jàppee nañ la ko taay wala da nga am any domestic violence, xeex ak sa jigéen wala xeex ak sa doom wala xeex si biti sax yo fi ndaw rek xam naa ne maybe yo fi saasumaan yo fi ndaw, did that happen nga xeex fi wala get in trouble with the law daal besides na okay da nga dawal moto nga break traffic? Besides taay jooju, do you have any other crimes? No. Besides that misdemeanor with the marijuana, no criminal domestic, no criminal record on my thing right now other than that marijuana. Okay. So lolu rek lañ la jappé, but then
yaa ngi seeyoon ak American di general belief dafa nekk ne kooku kay dina war a am kayit jabar ji dina ko war a faylal mu am kayit at any point sa sëy ak sa jabar jot nga see am kayit ndax jotuloo woon a am kayit. well man moo tax government bi. su la laajee lan moo tax ñu sign suma document. they cannot tell me. because you see my criminal record right there. ok waaw li ma laajte mooy ndax jotoon ngaa musa am kayit si 35 years yi nga nekk America jotoon ngaa musa am kayit ndax musulooy am kayit. waaw dama amoon suma employment authorization bi. dem di ko renew dem di ko renew. but Trump action. okay. I've been having my authorization since in the 80s. so depuis si 80s bi nga defee loolu marijuana biñ la jàppee noonu ñaata fan nga tëdda jël ñu delluwaat tuuti ñaata fan nga si tëdda det yu tëdda ndax dañ la béel si saa si. benn guddi gi da laa dem ci jeel because really college park boobu we call them red how ma yow I'm in Gambia they will not know red but we have this racist white people. waaw red college park train station. where I used to work at. ñun dañ am benn motorbike police boo xam ne dafa bëggoon there always it's after us. So any little bit of thing that man will stop us, give us ticket. That man ba ma delloo dem di jëli suma because xam nga suma criminal record bala ñu ma ko jox damaa war a dem ci arresting department which was college park. College park when they arrested me on a sànq li ma la waxal nii. ñoo amee suma record bi foofu loolu ma am pour dem jël ko yóbbu ko Fulton County. Fulton County. Then jox ma suma criminal record. Understand? But then that guy man benn guddi laa fanaan ci jël ñu ROR dañoo wax ROR. Release on own recognitions. And suma fine was $150 with 1 year probation. $150 with 1 year probation. So fay nga fine bi téeméer ak juróom fukki dollar. Probation bi, did you violate it at any point that you successfully finish your probation? I never violated that probation. Never. I paid him the $150 and never see the door of the police station. So violate law probation. Okay. So depuis 1985 committed law ben crime waaw ngene jot nga am work permit employment authorization pour liggéey waaye lan moo tax xanaa loolu rek nga dugaloon lan moo tax aguloo ci level of having your permanent residency nga am green card dem sax ba war a like because fii soo dugalee kayit no within 1 year wala 2 years the maximum probably time boobu war ngaa mun a am war nañ la oo interview if everything goes well ñu jox la sa green card suñ la ko joxee within 5 years maximum war ngaa mun a dugal sa citizenship so su fekkee ne noonu la fa demee yow why did you not get to that level of having citizenship lan moo tax nga MC work permit rek. Okay, because this is the interview. That's what I'm coming on. Understand? Interview boobu that's what I'm coming on. That interview dama dem. Because ba ma demee xam nga gars yi seen voter registration drive bi ba ma àggee Atlanta in the 80s. xam nga gars yi booba Reagan moo nekk seen lifi bi. President. That voter registration drive. Wow. But that voter registration drive dama dem 5 points yoo xam nga 5 points. waaw gars yi nekk ci taawul bi rek. ma dem jël benn waay jël suma name address. man ma toog benn di rek ma am voter registration card bu agsi suma kër. 5 points for people who don't know mooy downtown Atlanta. 5 points downtown Atlanta. Downtown Atlanta. Exactly. voter registration card man nag jàppee ma ko dara dama ne woon xëy na lii ID la rek. ba ma demee interview ma suma I had the voter registration card which mistakenly took with me xama ko woon nag because really man I was never using that voter registration card musuma ko voté musuma ko use for nothing wante ma demee xam nga ma ne lii pour ID la xara man ma jël ko because jàppee ma ko dara because I don't think it was a big deal. Man dama ko ndax sax
sànni naa ko bu yàgg ndeke woo mu ngi woon ci suma wale ba ma demee interview Baltimore ma dem ak suma jabar living rek bay living di ñu ma interview rek officer bi laaj ma suma ID ba maa génnee ID bay voter registration card ca teewul okay booba moom you know but I've been using there because I've been doing first interview for a long time. Okay. Ba pare Clinton ñëw na Barack Obama ñëw na George Bush Senior ñëw na George Bush Junior ñëw na I never have a problem until Donald Trump was in the picture. So interview boobu fa nga em da nga def interview bi rek but what was the outcome of the interview? Interview ba officer bi jëlee ba suma voter registration card bi droppé ci table. That's when he stopped the interview right there. Wow. That's when he stopped the interview. That bring John Lewis in the picture. How many young niggas key obviously the Congressman John Lewis, officer Monica. They were working. Their market is with them right now. And John Lewis, if you don't know John Lewis, or those that don't know John Lewis, is one of the most powerful congressmen in the United States Congress. Who go how big and go. But they took my case. And it's a big deal. I don't think John Lewis will take my case. Okay. Waaw li ma laajte mooy bu officer bi jëlee sa registration naka sa voter registration card bi continue wut interview bi ñu bàyyi la nga ñibbi ak sa jabar did they write to you normally dinañ la binda ne la deny nañ sa case wala whatever ndax yow musuñ laa binda sa case bi foofu la em rek yow it defatuloo ci anything. li xew mooy man musuñ ma binda. Okay. Anything pertaining to that case, that registration. But then you could see all the time. Recently, somebody said, don't you think, because man, that voter registration card, I've never went to court about it. I never went to see a judge about it. I never went to jail about it. I was charged about it. My brother. Dañ ko jël rek. Ñun ñoo xam nañ donga. Dañ ko jël rek waaye defuñ la ci dara. sa immigration case yi tamit defuñ ci anything depuis booba noonu nga ci em boobu yi tamit nga continuer di renew sa work permit. Well, actually, small work permit be they stopped doing it soon as Donald Trump was in the. waaw waaye loolu laay wax ni xam nga li ma wax ni by the way if you are not aware man I have been in this situation that you are in. Share Nasuma immigration story over and over and over, so I can be familiar with that. So I mean, a pending case, you are entitled to renew your work permit every year. Every year, best case be no more jehe, right? I have renewed so many work permit, right. Man, some wow. So you were in that same situation because the case be is pending. Dehuñ la closure that qualified you for renew your work permit because you had a pending case. Is that what happened? From what year to which? To 2017? Wow, but until 2017. Then ban yala door ban nga dugalon kayit ni suma lool nak day I don't have but I know it was in 92. DPC 90 okay. So DPC 90 be 2017. Yaa ngi renew work permit every year without any problem. Exactly. Were you arrested again, let's say by immigration and detained because am na ñu bari ñoo xam ne dal na leen of course amoon nañ case ay know ne ñu bari ñu nekk America ñu fi njëkk comme sa maas gi ñu fi nekk depuis si 70s 80s ñu bari si ñoom dugaloon nañ kayit at some point but yëf yi pending ñu bàyyi ko fa noonu and life was good for them ñu continuer ñu ngi am seen liggéey yi ñu ngi jànga. Everything was fine with them and they didn't bother about pursuing same case. Was that in your case at any point where you re-arrested? Am na ñoo xam ne even ci early 2000s wala some few years ago lañ leen arrest based on kayit di gaay dugaloon years ago. Is that in your case? Have you ever been arrested by ICE besides before 2017? Yes,
2015, I was arrested by ICE. Okay. And was in Etowah County and in Louisiana. But after 6 months, they had to let me go. Understand? After then, Madam and Saradora processes more papers. So depuis 92, Understand? depuis 92, yange renew work permit, amulo ben problem, yange ligay, and you didn't have any problem. Either you were doing self-employment or another work. Then 2015, lan nga defon ben arrest la. How did you get in contact with ICE? Then talk rek ñew sa kër ndax dafa am fuñ la fekk jël si la ligay kay or what? No, actually, maa ngi jóge demoon New Mexico ci seen benn state fair. Okay. Driving, coming through, I think it's 64, highway boobu 64, you know, Arkansas, Romba, Arkansas. That's where they stopped me. Arkansas, you have Arkansas is a very racist state right there. They stopped me there. Bi ma stoppé, police bi had to call ICE. Man kay maa ngi toog rek ci naaj wu tàng rek. Why this police officer is calling ICE? All that time, for when case, already, since there is a lawyer handling it, I would not have no problem. I even have a letter from the courthouse in New York that told me the case that the government put forward against me was terminated. Understand? Then, Majugefa, suma doom dina daddy nañ dem let's go you have journalist officer man ko yow moom demal man soof na ma fi nekk you know so ba ma demee explain journalist everything mu ne ma ok yow li ñoo def mooy dinaa jël sa case but while I was waiting, because that day in Atlanta that I went to report, there was the same day I was supposed to go to John Lewis's office. Okay. When they say, my daddy, just go. Then so pare I'm Spring Street, 180 Spring Street, John Lewis always have been Fish Street. Understand? So, I go, okay, let me go. But because the margin is Spring Street, let me them Duga John Lewis officer. Whatever my that's when these people control me up until I arrived in Gambia. March 7th, 2018. So 2015, biñ la jappé nono, biñ la oilé ICE officer, biñ la brégé ci traffic bi coming from New Mexico, bi ICE officer bi ñëwé daf la process mu yobbu la fan ban jail? Actually, man ICE officer be process on street bi mo police bi stop. So police bi mo la stop. Wow, daf la arrest. Wow. They arrest a woman that ma arrest dafa fekk mu wax ICE. Okay. So ICE ne ko arrest ko. Okay. So ñu arrest ma yóbbu ma seen dëkk yu ndaw yooyu noonu. Seen jail. Up until the following day, that's when ICE came and picked me up. Okay. Okay. Police, they charge you for anything? Well, that ICE wanted me. That's all. They don't charge you for nothing. But ICE, because they have more, let me charge more. They must stop because guy they profile. That they profile. Okay. You know, Midwest, they profile black people. Like people that should be familiar with this police profiles. Racial profile. Wow, mange them I was following too close. Okay, following too but close. I know because okay. Man, I'm not following too close. What's going on here? Okay. Okay. Man, I'm following too close. So mu stop ma. Boobu lañ taxaw nañ ci naaj bi for almost 3 hours. Ndeke mu nga call ICE. Man laaj suma tudd yaay suma tudd papa xam nga yow naka la. You know, ma jox ko moom mu ngi dem ci suuf di wax ICE while he was in the pool. After the 3 hours, mu wax ICE, the ICE asked him to hold me, to put me on hold. So, Salama jël yóbbu ma ci seen jail yu ndaw yu noonu in Arkansas. Until ICE picked me up the following day. Okay.
So ICE yóbbu la ñu denc la 6 months amuñ sa travel document ñu bàyyi la. Is that what happened? Right. Ñu bàyyi la on an That's order what of happened. on That's an order why- of supervision. Ñu bàyyi la on an order of supervision. Exactly. Okay. So pour ñi xamut jamono Yaya Jammeh nekkuñ woon di joxe kayit. Suñ la jàppee luwaay Amérique dafa wax ne suñ la jàppee ñetti weer amuñ kayit pour delloo la dañ la war a bàyyi. So in short yow biñ la jàppee jàppuñ la with a valid passport and the Gambian embassy joxut leen travel document pour ñu delloo si la right? Exactly. Moo tax tey gis nga. Yaya Jammeh nag koo xam ne Yaya Jammeh la toog masta leen wante Yaya Jammeh nag am na lu baax lu mu fi def with all due respect to anybody that Yaya Jammeh offended. Okay. Because Yaya Jammeh dafa ne leen keep these people man kër maa ngi fi ñëw fi mu nekk sëñ bi maa ngi gëj naa lekk frozen food maa ngi xëy suba ñu maa toogal akaar maa ngi dem xaaraane ñu maa ngi cu you know foot sa duma ko dee def fi mu nekk alhamdulilah am home but Yaya Jammeh nag lu baaxam li mu fi def dinañ ko wax because Yaya Jammeh dafa ne ba ñu maa jël suma nit ñi put some money attach some money with this travel document and I'll take my people back. Understand ma xali America bañ ne duñ ko def Yaya Jammeh ne bon duma la jox travel document. So ñu jàppala 6 months so ñu jàppala for 6 months then ñu bàyyi la on an order of supervision yaa ngi doon reporting ndax reporté wuloo depuis 2015 yaa ngi doon reporting every time yaa ngi doon reporté ICE ñu ngi la jox work permit yaa ngi mun a commencé waat di liggéeyaat right? Exactly. Okay. Fine. Léegi yaa ngi doon reporté immigration yaa ngi doon liggéey jamono jooju you were working right yaa ngi doon liggéey di toppatoo sa soxlay right? Waaw foofu maa ngi dawal taxi ba pare dem ci festival yi nii you know. Okay. So finally come 2017 da nga demoon reporté ñu jàppala right? 2018 okay. Dama dem actually xam nga dañ ma doon jox 6 months pour ma report. Wow. 2018 they called me before that day pour ma report. Before sa 6 months yi di ju every 6 months nga doon report but this particular time balaa 6 months bi di jot gaay oola pour nga report yi. Exactly moo tax dina advise nag diaspora bi especially in the United States of America when these people call go report before the date they give you is up, don't go there. You can head north, south, or west. Date ëpp naa wax di uncle suñ la ooyee bul dem ngeen ne kuñ oo bum dem. ëpp naa wax di so yow bi nga demee lu la gaay def biñ la ooyee ne la nga dem luñ la wax sax biñ la koolee lan lañ la wax ne la moom lañ la doon koolal. waay ba ma koolee. booy bi lay tey booy doomi xaraam yi ay dañ nax suma doom yi xam nga Amérique nag dañ dee easy pour nga nax leen suma doom yi booy nga wax ak officer bi officer baa nga ko neexal di ko neexal ma ne see look mommy I'm not comfortable mu ne ma daddy I just talked to this officer he's a nice guy you know just go he said he's gonna talk to you for 20 minutes yooyu mu ngi nii Gambia. So 20 minutes dañ la oone la 20 minutes. No, I can relate to what you are saying. Man, me biñ ma arrest in 2008 loolu lañ ma waxoon dañ ma ne dañ maa yóbbu for a couple of hours ma dem defi fingerprint background ak yooyu ñu bàyyi ma doxi suma soxla. That ended up being 3 months and 10 days. So I can relate to what you are saying because man suma bopp fenal nañ ma moo tax some of you that went out and did interviews and said ne dañ leen fenal man gëm naa loolu because man suma boppa fenaloon nañ ma ci jamono jooju waaye ñu continuer rek ak interview bi léegi ñu ne la ne ok dañ la amal loolu at any point between 1983 ak 2018 boobu ndax yow mus nga am any encounter ak Gambian embassy bi fii nii wala nguuri Gambia si affaire travel document wala bi la immigration tiyee ndax wax nañ la nga call embassy wala nga binda embassy wala nga dem si embassy did that ever happen? I did that.
always su ma waree dem report yi. dama ne dem ci embassy bi 1600 16th Street, Washington DC. But saa yu ma demee they give me this letter. Deny, we don't know him. Deny. Then ma yóbbu ko waat ci immigration. Okay. su ma demee jox leen ko copy man ma ko produce ma soxla. Okay. So ñoom dañ la daan jox letter pour wane ne joxuñ la travel document. So yow nga yóbbu loolu immigration bàyyi la ne mënuñu am sa travel document. Exactly. So but this particular one amuloo one time pour def loolu waaw this particular one amuloo time pour dem 116. Well, this particular one dem naa 116. ci embassy. ba de ma you know ndeke booba ñu ngi am liste Gambians yoo xam ne they ready to go. List boobu noonu. That list, the following list after that list was this mass deportation in the history of the Gambia that you were talking about. Okay. And my brother. dama la dégg ngay wax mass deportation dama dem history. seet fu nekk. But mass deportation in Gambia happened March 17, 2018. ci la am ok léegi yow bi la immigration ooyee nga dem that day lan nga wax dina ñëw ci mass deportation 2018 bi nga demee report yi noonu ñu oola lan lañ la wax ak lii ban time la March lañ leen deport ban time si 2017 la 2018 is it January February or March? Middle of February. Actually, the beginning of February, because nekk naa ci detention center for 4 weeks. 4 weeks, okay. And actually a month. Okay. So biñ la ooyee nga dem luñ la wax da nga dem rek ñu def lan? ba ma demee. waaye dama dem rek you know doomi xaj ji ndeke mu ma xaar ak chain ga dama àggal ci gis nga seen metal detectors yooyu. Waaw. ba ma gisee waa ji ñëw ak chain ma ne ko seena bu def na gaaf nag. ma ne ko seena bu def na gaaf de weñ yi suma waay koo xam ne mu ngeen di wax yow he's a nice guy du ñëw ak weñ yi pour takkal. So mu takka def lan? waxut la anything da nga ñëw rek mu takka la. Well dama àgga dama ñëw ba dugg ci. Security. xam nga that metal detector. waaw seen security bi metal detector bi. Wow. Guy called his suit. When he came, the officer came down. Man, he was with the rings, man. Oh, hell. He won't feel like more. You know, you said, want to let me just go. So, my and I know, them sako, bama sako. And just suma jacket. Tako chibi, nyara bunda. That's it? Yeah, this is it. Oh, yes. Waxut la dara explain la anything. Explain la anything. He said, your government is being paid and this is a wrap. This is what this officer told me. Mune, your government is being paid. And this is a wrap. You going home, brother. We get your docs. Your government, let's say this in English for the record. You said the officer told you, the ICE officer, the immigration officer of the United States of America, told you that what did he tell you again, in your own words? Well, actually, they told me, the officer told me, which is what I didn't know, because midnight, my deportee with the vice president, then the foreign minister, when we came, about 12 of us. Didn't know what did the officer tell you is what I want to get for the record. What did the officer tell you? The officer told me my government was paid and it was a wrap. And it was a route? It was a wrap, W-R-A-P, a wrap. Oh, a wrap, okay. Meaning? Okay. Your government paid us and we got your travel document? Your government get paid. Your government get paid and this is a wrap. This is a wrap, okay. Fii la ñoo tënkee daal jeex na ñu ngi taxañee fi selmal nañ daal. Waaw. Ci gàttal selmal ngeen ci gàttal. Boobu c'est dëgg. Ma ne si gàttal selmal ngeen loolu la wax is a wrap selmal ngeen. It's a wrap, wow. Okay. Wow. Ba pare bi ñëwee. You know, when we came, we met with then the foreign minister and now the vice president.
with 12 other deportees or 11 of them. Before ñu ñëw ci meeting boobu dama bëgg a wax lu xew America rek so ñu jàppala noonu fan lañ la yóbbu Well, the detention center in Georgia, I think in South Georgia. South Georgia, okay. South Georgia, the detention center. Okay. But I'm a small paper city, but Hamnaida is in South Georgia. Okay. Wow. So you did 4 weeks there? 4 weeks there, yes. Okay, and then what happened during those 4 weeks? Those 4 weeks, they take me to the airport in Columbus, Georgia. Mm-hmm. Then from there to El Paso, Texas. Wow, El Paso, Texas. That's where they gather all of us in that detention center. Okay. Bala ñu continuer rek ma fàttali suñ mbokki déglukat yi ne yéen a ngi seetaan Ñoxobaay show face à face jàkkaarloo ak Pa Ousmane Diouf suma gantey mooy Tijan Njie nga xam ne Gambian la dëkkoon America for 35 years and of course is finally back to the Gambia dañ ko deport in 2018 according to moom nag vice president bi has something to do with it. Gambia government ñoo jël xaalis ci nguuri America ci lim wax ne loolu la ko tubaab yi waxoon ñu continuer rek ma read some of the messages bala ñoo continuer ak moom Badino Jammeh mu ne Mr. Njie the time you were in America do you have American documents because I can't understand from 1983 to 2018 it's a long time. Daniel Jabi mu ne I know 5 points. Lamin Macnom Cisse mu ne bilay Gambia government they will dead without their dying time not rich mu ne dinañ dee te seen waxtu dee jotagut that's funny. Modou Aliou Njie mu ne Gambians are their own worst enemies. It's like we celebrate when our own people get deported. As for me, let them keep trying. By God's grace we shall come home and play our role towards the society. Lamin Toure mu ne hi bro, how are you? I'm watching from Zaragoza in Spain. Mu ne bro, America is different from Europe to have documents first. Jammeh Skykrepa mu ne Gambians should stop backing each other because of mbokanais and try to be upright Gambians. When right is right, wrong should be no one's right. Laisise mu ne hungry government, they don't believe nothing. Bilal Jafar mu ne the worst will be more serious in the future. Kate Moore suñ security bi. Mamadou Njie ñëwaat mu ne advice to all those deported is to never lose hope and to keep on striving for a better life. It is not the end of life. All will be well by God's grace. As for the politicians that keep on lying to portray a good image, the people shall continue to know who they are more. Fool me once, shame on me. Shame on you. But fool me twice, shame on me. Nañ dem rek. Yai Biram Njie mu ne it's sad but the man is avoiding to answer about his legal documents. Have faith, do not lose hope. God is with you. Badino Jammeh mu ne bro, I know that, but if you are living in a country for more than 35 years, you must have documents. Lamin Magnum mu ne all over the world, only Gambia government backward their citizens instead of helping them. Yeah, but that after 35 years, you should have taken care of your papers. You cannot live in a foreign land without papers for so long. Amino Sar, greetings, Tijan. You are blessed to have. You are blessed to be alive to talk about it today. Life goes on. Stay blessed. Lulu moy some of the message lolu ñang menga mu ne our embassy in DC is always in a hurry to issue travel documents. Dam Chame mu ne so sad the government should give them same of the money the US government give to them. Those are some of the messages yo xamne ñoo nañ Mr. Njie ñu continuer rek biñ la jappé ñene 4 weeks. Were you in the jail with any Gambians bi nga nekké fofu nono? Were you in detention with any other Gambians? Ak ndax da ngeen daan waxtaan yan façon yi waxtaan ngeen daan am if there were any? Yes, I was there with a couple of Gambians on the south side of Georgia.
Okay. Okay. Da ngeen daan waxtaan between yéen neen seen biir. Well, actually, man maa ngi nekk in a one part, and he's in a different part. In a different part. So, su ñëwee pour am lunch ci lunch room bi, that's when we see each other. Okay. Well, so during those periods, did you guys talk about this thing and know each other's situations, console each other, or at least have that sense of Gambianism or Gambian spirit? Did that happen? Definitely. Okay. That's all that keep us going behind bar. Okay. Okay. Fine. So come ngene March nyata 7. Right. At what time? Tell us that day, March 7th. What happened? March 7, 2018. Mm-hmm. Under the cover of darkness. That's when we arrived at the airport. In America, I mean March 7th at the jail in detention center in South Georgia. What happened there before we get to Gambia? Okay, well, actually, over this same, I mean, you see, these are ICE officers. Let's face it, they are trash talkers. I don't know whether they are trash talkers. Sometimes, you know, they can be nice with you, but behind their mind, you are nobody but a prison. Understand? Non South Georgia, we very rare see each other because it was like a couple of Gambians. Yeah. So the 4 weeks I stayed in South Georgia, actually, only one Gambian was next to my part, who my mom knew they didn't work in the lunch. So, South Georgia, can you repeat that question again? Mané lan mo fa xew bés biñ leen jël ci South Georgia pour indi la Gambia lan lañ la wax ak naka lam fa démé ba nga find yourself in El Paso, Texas? Well, actually, Biggie Goody like 2 a.m. That was the day before they flew us to El Paso, Texas. 2 o'clock a.m. and put us in chains. This is a chain be small fit da fit. Parce que bi ma ñëwee or lately dama daan tëdd ba guddi rek tiit jóg because maa ngi gënta chain yi ñu takkeen bi ñoo génnee ba pare in 1619 like dama call Seydou Sané ko mami what's going on here man I'm dreaming of this ordeal I have coming back to Gambia but the slaves live in James Island James Island across Barra dama leen di gis when they were leaving when they were taking them away in chains but suma gëntee rek suma gëntee du ma isi ak chain I see these people being taken away with chains ba pare suma tiire ba jóg ma mun a tenoo Sena Munama, well, why don't you go to James Island? Let's say that chain you go take a get Takasabo for you. Take no load, not take the little of stress. I even did that. You went to James Island? James Island right across Barra. So you did that, you went to James Island, Gafeka Fachini Takasabopa? Well, I wanted to. You wanted I to wanted to do it. One day, because Guy is a tourist area. Guy never contributes accumulatively $5,000 just to get there. My call said, right there, no money. And I don't think he's gonna get it, man. Let me just go back home and chill. Them now baba. But don't what taxi driver Lila. No, forget it. Hara Madel Watkin. Okay. Okay. So coming back to that day, they put you in chains and took you to El Paso. Commercial flight, the private flight. Well, actually, no private flight because we have private flight from Columbus, Georgia, to
to El Paso, Texas, Mm-hmm. and get the charter flight from El Paso, Texas to Gambia. To Gambia, okay. So si flight bi len jele Columbus, Georgia to El Paso, Texas. Were there the two of you Gambians yena fa nekkon, were there other nationalities ndax yenen Gambians yi dañ fa nekkon? Ñan ñoo nekkon si flight bobu? It was us, the Gambians, Mhm. and Columbus, Georgia, or from El Paso, Texas? From Columbus, Georgia to start with. From Columbus, Georgia, we were mixed because the dynamic sex Spanish there, Pretonian there, Nigerian, they mix us up together. Mix up, okay, all Up until nationalities, El Paso. okay. Okay. And then? Wow. Mhm. Wow. Up until by El Paso, Texas. Mhm. By El Paso, Texas, suddenly you put in a charter flight with the Pretonians. So you went to It El was Paso, wonderful. Texas, straight to the airport, or did you go to another detention center for Funono? From Columbus, Georgia? Yeah, when you get to El Paso, Texas, did you do any jail time or detention there, or straight to the airport from Columbus? No, we were in a very nasty, very dirty detention center in El Paso, Texas for about 3 days. 3 days. Tell us about Lulu. Déggoon nañ ku mel ni Pa Ibu Gaye mu narrate loolu noonu. Foofu lañ wax ne fu ponde la an abandoned building or something. Is that right? That is right. That is right. Tilimna, Heshauna, boy, we were treated like animals, my brother. How was the We food? were treated like animals. We were saying, ceiling bisa. So, tene nga gis punda bi di ñëw ngay ko. Punda bi di ñëw nga ko lifin. So it's an abandoned building or Yeah. an abandoned place. Is it an open place? Like Like I rooms ndax open place. It's an open place. It's an open place. It's not no rooms there. Open place in your talk whenever. In your ambena. It was Lalisa. The family Laluin for that like. But soon as we came, they put all them beds in one part. Your part, more Selby. Selby is big. So they put all of us right there. Only Gambians or other nationalities were there? Gambians and Pretonians. Gambians and Fritonians. So you Bailen for Right. 3 days. How was the food like? Well, actually, you know, the food was all right. It was alright. It was all right. It was now, alright. you know. Yeah, That's an it was American not thing. too bad. I thought that was an American But thing. the It was alright. Uncle Fate, good American name. It was alright. I like that. No, I like that. It was alright. Okay, some chicken. They gave you some chicken, some burgers. What did they give you? Oh, yeah, they give us chicken, they give us burgers. Chicken like Snow White. Mm. Ben a pork dañ daa jóg boo xam ne dañ ko doon ci digg. I remember that. I remember that when I did jail and they sin daan serve chicken, dañ daan kontaan. But anyway, good to know. Yeah. So ngeen nekk foofu noonu, it was 3 days. They gave you 3 meals a day. They gave you 3 meals a day. Well, yes. Breakfast, lunch, and dinner. Were you going through any form of human rights abuses? I mean, verbally or physically? Well, no, up until the point that ñun ñëpp, like ñun ñoo Sierra Leoneans yëpp dañ ñëwoon, let us not get out of here. Because once we get to El Paso, at the airport, it's a wrap. Boobu moom, the next dëkk ba ngaa gis mooy kër. Okay. So bi ngeen nekkee foofu, You know. you started seeing other Gambians. I mean, bi ngeen a dem jógee Columbus, yow yaak beneen Gambian bi rek la woon, right? With other nationals. Now, when you get to Actually, El... about Three. 3, 4, 5, 6 of us, about 5 of you, okay. So you get to El Paso and you six, started, yeah, you yeah. get to El Paso and you started seeing more Gambians at the detention center. Was there anybody you knew at the Exactly. time? Am na ken ko xam fofu nonu? And what was the word? Fan la niti joge won those Gambians. Where were they from? They were from everywhere, Maryland, Atlanta, fu nekk daal. All over the They were US. everywhere. They So came basically it was an organized thing to bring Gambians that were detained by immigration who were to be deported from all over the US, right? Exactly. Okay. So any government official, any embassy,
Any Gambian official came there to talk to you guys? There was no government official to talk to us, either at the detention center or at El Paso, Texas, or at the airport. Matter of fact, airport, Diggy Airport, Okay. so that if there is any disturbance, boy, we have military gear officers Okay. that were guiding for us in that flight. Okay. So being in El Paso, Texas, for no, I mean, what 3 days you know, lan ngeen doon waxtaan yéen neen seen biir? Did you guys organize anything? Jema plan pour daw, pour recha, pour bañ ne du ngeen ñëw, because we had those rumors. Ne da ngeen doon jema resist ne du ngeen dugga ci flight bi du ngeen ñëw. Did you try to organize and mobilize yourselves? That is true. We were trying to organize ourselves. When they were prepared for them, when they were ready to move us from the detention center, they were there with gas cans. I'm talking about gas cans. Okay. But I'm on a Benofritonian. Benofritonian, they have to they go gas, disable go, and put him on the flight. We organized and said we're not going, but they were there with gas, cannons to gas us to get out of the detention center. Okay. Okay. But Wow. when we know that people, you get Amelie, then all of us, we just them wanted to be a Britonian, but they sprayed that gas on him to get him out of that building. They sprayed him to get him out of the building. Okay. So lan lañ leen wax yeen da ngeen nekk fofu rek be 3 days ñu ñëw rek indi flight bi fofu la ñu ndax da ngeen dem ci airport ñu park leen to the airport. Then them but 3 days the guy parked to the airport. Okay. Yeen ak Fritonian si yóbbu leen. So yeen ak Fritonian si rek a nekkoon si plane boobu. You know Fritonians rek ñoo nekkoon ci flight. Okay. And what happened? You ne dañ leen ceene seen loxo yeeg seen tànka yi comme as slaves. You did mention lifin bi. Is it true you guys were put on chains? Seen loxo yeeg seen tànka yi ñu ne dañ leen simmi yarami neen, I mean, and you guys didn't even have wanak sax mu allowuñ leen ngeen use ko. Ku buga dem wanak o kama fi nga toog fa nga ko defee. These are all rumors that were out. Can you confirm that for us? Wannabe, I own you. That is just a rumor. Fine talk, we don't use the bathroom there. But the chains, that you chain and swing lohoyi, swing digadi, swing tanka, like slaves. I think that's the reflection I'll be having all the time. Okay. But I'm deciding, you know what? But I'm why did you go to James Island? Let us over the chain. But we were allowed to use the restroom. But we changed. Then you change a bunch of airport. Nyata police escort ngeen amon ngeen military police ñoo leen escort military ready ñoom ñaata it was bunch of them in uniform, in civilian clothes, bunch of them. From El Paso, Texas, straight to Gambia. Straight to Gambia. Did they give you guys food? Like again, ci biir plane bi. Like, sandwich la ñoo jodi. Naka balloon sandwich. Cold sandwich, cold balloon sandwich. I remember those. Balloon sandwich. Ba pare chain yi ña chain. Da nga xëcc mel ni kuy dem ca sa umba pour mun a ŋaañ. waaw ndeysaan. Pour mun a ibi lekk ak balloon sandwich. So tekki wuñ leen sax pour ngeen lekk. Ma ne tekki wuñ leen sax pour ngeen lekk fi ngeen toog noonu ngeen a téye def ni pour jéem a ŋaañ pour reach out sa lefin bi. My brother, that was the worst experience. I don't pray for anybody to go through. Because we were in chain for 13 or I think 14, 16 hours up until we arrived at the airport. Wow. So, in the airport. Go ahead. Wow, begin at the airport. Salaga yo, take us now. How much if we take a chain? Kujinega guy, officer, without our chibunta. So, anyway, but chibunta, you take us a chain. But little I was wondering about why people are talking about this chain. Because
these officers took us off the chains and hiding the chains so that immigration officers at the Union Airport don't see it. What was all about the chain? Okay. So dañ bañoon officers yi gis ko Gambian officers yi gis na dañ leen chaine. Evidently, because ñun dañ ñoo takka ba ñëw ba ci bunta bi pour wàcce ci steps ñu door a génne suñu chain ba pare gaa dañ koo génne randal ko bala maa step up. So did any of you try to pour jéem a mbéj kababu wala bilawu bi mu génnee chain si on you? Did any of you? Booba mer naa mer boo xam ne moom daal suma chain yi ma tago moo def suma waxuma la kababu wante dama doon tëj ngi dem. Jim ko mbéj mu tekki chain gi rek nga daanu si ko boof si koom. Parce que kooku dama doon bëgg a ubbi ngaam yi paw suma waay rek suma waay mbuxa ko. Tell a nettali uncle, I have to create this icebreaker to make you not feel bad because ñi seetaan yëpp ñu ngeen ndeysaanu is sad. Tell a nettali wax dëgg neex yàlla is nothing to be proud of. It's an experience wax dëgg neex yàlla. So ñu tekki chain yi and ñu génne leen kenn da ngeen line ñu di ñëw kenn ndax ku nekk da nga toog ñuy autour di leen wàccee kenn. dañ line ñu ñëw génnee kenn. wante nag man xam nga li man fa ma méttee mooy. billaahi suñ jigéen ñi ñëwal. billaahi loola man foofu rek a métti. seen lan alhamdulilah maa ngi Gambie bu nekk suñ jigéen ñi. Oh, there were women among you guys, okay. Oh yeah. Boy dama gis jigéen ñi suma yaram booy muy kar man faalewuma. Okay. Mus naa dugg ci chain bañ ma téye ak suma jàmbay. wante jigéen ñi nga xam ne mosu moo xam naka la chain mel. ba ma leen gisee ba ñëw airport bi booy nga gis jigéen ñi El Paso Texas salaat nga gis jigéen ñi ak booy chain yaa nga xori seen foofa dëgg suma yaram daw. Young ladies or older women ay jànqa ak jeeg ndax ay mag. Older and middle and older women middle age ak older women wow. Okay. Yeah. So yan façon nit ñoo nekkoon foofu ñi fi nekka ñu ñëw ees ndax sa maas gi ñoo xam ne ñu ngi fi over 30 years 25 years 10 years 5 years or was it mixed? Actually it was mixed. Xaaral moo xeeku na. ñan ñoo ci gën a bari younger people ndax mag ñi ñoo ci gën a bari. Young and middle age. Young and middle age ñoo ci gën a bari. Okay. Yeah. So did they tell you guys anything? Biñ leen a indi like anything? Because according to narration Pa Ibu Gay mu ne ci bunti plane bi lañ leen waxee loolu ne leen dañ leen a suma remember ne dañ leen wax le seen government bi ñoo leen sell and things like that. And of course fan lañ leen joxee seen travel documents yi was it there in El Paso or bi ngeen egsee Gambia? Actually man bi ma agsee Gambia. Man when suma travel copy of this travel documents buñ ma ko dama am pour dem immigration jógee fa dem back to the immigration at the airport wante nag leneen dinaa ko wax nag I want to say kudos to the immigration officials. Man dama ñëw boy I've never been respected musuma gis fuñ respected deportees in the Gambia up until March 7. March 7, okay. Immigration officials, they are more sympathetic and actually, to me, they are more smart than their bosses, really. Their bosses, Sonny, their bosses, who are you referring to? Sonny, their bosses, who are you referring to? Their government. Excuse my friend. Which government? Government, it's a government, bilang bokadi? Government ni Barrow ak Darboe. So President Barrow ak lawyer Darboe ñoom nga wax ne immigration officers yi ñoo gën a smart President Adama Barrow ak Vice President lawyer Darboe. Gën leen a sympathetic. Billahi ba ma ñëwee dama 5 of you officers lañ ma woon. Kenn la fi nekkay kar te dañ maa xool rek. Kar ba nga xam ne su ma jakkee bi ma jëlee Amérique. Dama ko jël may ko. Wow. ma ne ko my sister alhamdulilah ñib si nañ tey am na ñoo xam ne kees moom lañ leen di indee fii. waaw. soo ñun tey alhamdulilah rabbil alamin
Okay. So begin watching the plane, bro. What happened? Then you get out of the plane. When we get out of the plane, we did not see the government representative or anybody from the foreign ministry to come at least say, welcome home. Okay. And they were aware that you guys So were coming? obviously, And they were aware that you guys were coming? Actually, oh yes. Yeah, they were aware of it. Te tubaab bi They dañ were leen aware, te they tubaab know what type. te tubaab bi dañ leen tekki rek bàyyi leen ngeen dem joxuñ leen kayit joxuñ leen dara. Dara la ñu jox. Ok. Xanaa man de suma benn red passport la ñu jox. Ok red passport yow jamono passport yu njëkk yi loolu nga demee America. Moom laa la wax ni. yow moom nga demee America. Moom laa la di wax. Gambia di am red passport. Waaw. not blue not green but the red one. Man waaw dama foog ne dañ ko lakka ndeke woo suñ gaay yi fii ñu ngi ko denc pour jox ko gaay and guess what? Xam nga fan la ma ko immigration officer bi jox. These people gave my passport to the ICE officer. ICE officer bi dafa ko def ci poosam. Ah dañ ñëw rek ba agsi si airport bi mu ne Tijan Mboob ma ne ko yeah, that's me. What the fuck you calling me for? Baal ma nag. I'm sorry léegi nekkaat duga ma you know duma ko def français la rek français. You know ma ne ko yow loo yooyee suma tur comme que nit si naa kay loo yooyee suma tur mu ne ma mu génnee passeport bi ci poosam jox ma passeport loo xam ne dama foog ne dañ ko lakk passeport bi ba ma ko renew dama ko yóbbu suma oncle ne ko renew ma ko suma oncle dama ni daal passeport bi because of the visa that was on it pour suma papers. Bon suma oncle boo ko laajee mu ne ma immigration dem naa fa de wante gars yi ne jaka passeport wante passeport ba ma bañ ma wàccee airport passeport bi dama dañ lañ ma ko jox. So suma la understanding and I went through this guys suñ la jàppee with sa kayit dañ dee jël kayit yooyu yóbbu ko si Gambian embassy bi jox ko ñooñu ne leen kii mu ne seen doomi dëkk la I mean pour ngeen verify ko ngeen issue ko travel document because time boobu yow sa passeport bi expire na so issue leen ko travel document pour ñu mun koo delloo so Gambian embassy bi dañ fa téye passeport boobu noonu ba yow biñ laa delloo si ban at la immigration America jëloon kayit gi si yow passeport boo xonxa bi si yow biñ la delloo 2018 ban at lañ ko jëloon sa loxo fàttale ko nga loolu. The American Immigration Office never had my passport in their possession until this government gave them my passport. Okay. So ñoom ñu delloo la passport bi foofu noonu right sa passport te yow Gambian immigration bi ñoom nga ko joxoon pour ñu renew la ko and they didn't renew it. Actually, it was renewed, but I forgot that passport boobu lakka nañ ko suma oncle loolu la foogoon de. Ndeke passport bi gars yi ko denc seen archive bi. Understand? ñu ko denc seen archive bi ba am America laaj leen ko ñu génnee ko jox ko America. So dañ ko renew waaye issue yuñ la ko yow joxuñ la ko yow sa loxo. You know, they renewed to me, but the old passport was in the Gambia. Oh, okay. So, suma la understanding léegi renew nañ la ñu jox la the newer passport. But then, the old passport, the old real passport, moom la gaay téye foofu noonu ba bi leen ko American yi joxe laajee ñoom ñu jox ñu passport boobu yow sa old passport. Exactly. The Gambia government, America never had a possession of the passport until Gambia government gave it to them. Okay. That's well hard now. Suma green passport maa ngi ko am laaj na ma ko ba taay ma bañ. nga bañ leen koo jox ok léegi ñu continuer ñu dem si lii bi ngeen ci diggi airport bi la plane bi laan da ngeen dox pour dem ndax because su airport bi su plane bi wàccee dañ am buses yu dee ñëw di leen collect foofu noonu pour yóbbu leen si tarmac bi is that what happened with you guys? Actually ñun dañu te ci diggi Yundum airport ñu am bus ñu yóbbu. ñu ñëw jël si ñu dem si foog naa daal ci ramp bi daal ñun we were processed in the ramp ñun we never went to the tarmac of the airport here in Gambia. So yéen dañ leen yóbbu special place yéen boss boobu yéen rek la carry wut any other passengers. Exactly. So mu carry leen to a special place fu ñu leen processé. Exactly. Okay.
Legi, what happened after that, uncle? You get them immigration. What happened between the immigration officers? Well, immigration office. The American immigration officers? Gambian immigration. Gambian immigration. Brother, I love these immigration officers. More Manila. They are more smart and sympathetic than this government. Because at least how much only they are not going to cool. How much only go but bagay tan yerem but a bañ accès airport ñun teeru wit billahi dañu teeru moo tax man dama agsi ba ma agsee ba gis immigration officer let me tell you something amoon na jamono yoo xam ne suñu la déportant fii da ngaa daw di nub wante jamonoy tey jii we respect Gambia simply because of the way Gambia immigration officials treated us when we arrive at the airport. Okay. Understand? That I will always give my respect to immigration officials. Okay. So danga dem ñu jël sa passport be sa travel document or what? What did they do for you and all of you guys? Where are the officials? Yes. Officials Gambia Sindum Airport. Yes. Ñun dañ ñëw rek gaay process ñu jël suñ papers yi actually for nga eyes ñoo leen jël suñ documents yi then ñu ñëw ñu ne sign leen ñu call one after the other ñu process yi and that's where we split. So ku nekk si yéen dem sa ngeen tàggoo yóbbal ku nekk dem sa kër. Tàggoo yóbbal. How was that experience when you find yourself outside of the airport? Danga amon sa family members were expecting you, dañ la jël si airport bi ndax naka la fa demee ndax you found your way out ak ndax xam nga fi nga doon tell us about when you left immigration. Well, li happened mooy I was with a couple of friends. Ba pare diggi guddi googu 3 a.m. Gambia is sleep. Ko dafa ne waa kii ku Malvin ba pare ñun like Gambia wasn't expecting that we'd be here because of Chori. We were not expecting up until we arrived at the airport. So you them to be in a hotel bu nekk ci airport. I don't want to just mention, you them jël fa rooms for couple of days. Then you get contact with family and connect with them from there. Did you have money? Who paid for those rooms at the hotel? Well, we have friends that were paying for the rooms at the hotel. Oh, okay. And you need to direct chip in. The chip in, okay. So ngeen nekk for a couple of days, get in touch with your family. How was that night? Because ex nga léegi xam nga ne all along yéen a ngeen lambatu ndax dina amam du am bi nga demee bi génn immigration nga xam ne léegi this is a reality. This is not daydreaming. How was that feeling? After 35 years. Bama agé ci hotel bi café la ñëk laajte café. Café. Café la ñëk laajte, del café bi suma way because of chono gi. Because my brother 13-hour flight with a chain locked in. Not an easy experience. No, is it an experience anybody want to endure? So si gàttal sa gis nga bañ accès. Go ahead ngeen bi ngeen accès. Dañ dem bañ àgg ci hôtel bi 3 o'clock la ñu bañ tëddee dañ nelaw all night ñun dañ tëdd rek nelaw up to the next day hotel ba we got too many people coming there then noonu lañ connecté ak famille. So all of you yéen ñëpp a dem hotel ndax dafa am ñoo xam ne génn nañ dem seen yoon ndax yéen ñëpp a dem hotel. Well, am na ñoo xam ne génnoon nañ dem wante some of us just take the hotel there until we were able to get hold of our family. Okay, yow personally just xam naa ne this is taking you back depuis bi nga ñëwee America 1983 ba 2018 musulooy ñëw Gambia for 35 years. No, because I planned to do that before. Wante booba la nag suma doom ji la doon war a dugal because xam nga with the
authorization munga am permit at 45 days. Advance parole, advance parole wow. document. So, but at that time, I have to choose for my daughter going to college. Oh, nga Gambia. With a friend of mine. Okay. Legi lima like okay, fine. So 35 is no Gambia uncle. Did you really sleep? I know ngene danga sonon. That first night at the hotel, did you really sleep? Well, I slept now. I slept. Alhamdulillah. Okay. So being a joge si suba si did you guys go to town di ñëwaat guddi si hotel bi fanaan ndax ci biir hotel boobu ngeen des rek for the couple of days, for the next couple of days? Well, dañ nekk ci hotel bi. Wow, dañ nekk ci hotel bi for a couple of days ba suñu family ñëw, you know, connecting. Who did you call? Yo kan mo la jël si woon yow? I called my sister. I've been in touch with the family now all along now. I just man dama America rek tumaranke, you know. I've been very well connected to the family. Okay. You know. Yeah. So your family here, I know you have family in America. Did they know you were going? Did any of you inform anybody? Ndax kenn xamul ne yéen a ngi ñëw ci seen bokk. At any point while you were here bi ngeen a jógee El Paso kañ nga mujjee wax ak sa family fii, for example sa daughter ak yaayam wala sa yeneen family yi fi nekka in America before you left? Was it at Columbus jail bi in South Georgia or at El Paso am nga opportunité pour wax ak ñoom? Well, yes, El Paso, I'm going to listen you know, calls you, collect calls. Man, I was in touch with my family in America, constantly, up until the time I left El Paso. Okay. But when I say El Paso, but empty a hotel, by New Union Airport, immediately the day after, I talked to the family. Okay. In the United States of America. So did they give you sa telephone bag bagage in jëloon si yow bi nga demee biñ la process in Georgia? Did they give those things back to you? Did you bring those along? Yes, they gave those to me. Any of you brought any personal belongings, bag, suitcase, ayire or linga sol rek? Huh? Dara. Linga demee reporter rek loolu nga ñibbisi? Moom laa ñëwee. Wow. Did you take along any cash? Well, a little bit. You know what? Actually, because I'm going America, most my plastic use. Wow. But a little bit of cash I had, I came with. Ya no loolu laay laajte rek na bi nga dem fagaru woon nga bi nga dem rek as tuut loo yóbbaale a few dollars or something that was in your pocket or something. Okay. Alhamdulillah. Okay. So, yeah. Sa sister nga call ko, what did you tell her? Nga mu gis nga call ko nombe Banjul, the next nga call ko nombe Banjul. Because suma sister Maryland, mom la de connectal, then mom connectal Gambia. You know. So always the connected suma sister. Suma sister for Gambia, what's going on. So I was in constant contact with my sister in Maryland. That constantly, you know, update the family here in Gambia. So yow kan nga call ku la jël si yow airport laa bugg a laajte sa sister ku nekk Maryland moom moo facilitate loolu, right? Is she the one that facilitated ñi la jël si hotel bi ndax yow sa bopp yaa wax ak ñoom directly? Actually, ñun group bi, we had somebody to come pick us up and take us to Kergo Hamne one. We were going to live there. Okay. Okay. Wow. Okay. So you did that. Legi, what is your fate for the next 1 year? Walk us through what you have done. My fate for the next 1 year? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. I'm home. Brother, with a good government here in Gambia, there is prospect in the Gambia. Okay. Man, suma dom dafa ne ma nakam, you know, nakam nga wax John Louis of Zemneli manako. Mami, nga man sey na wala suma yalla. Manako man, you know what? Hold on for me right now. I've been away from Gambia for a long time.
And if I come back to America, I'm not coming back to America to stay. So what I want to do, just stand by. Definitely not. Man, ma togo gum Gambia tuti. Parce que suma waxuma dara. Way man kon duma ko lek mu frozen fi mu nek. Ciu dañ ma ko tan dama ko lek mu tanga jër. Togaatuma firkasetuma. Fotatuma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wow, léegi bi nga ñëwee laa wax after bi nga génnee foofu, that's good to know ne yaa ngi go through yooyu yëpp lekka yu fresh and ne ko mashallah, I knew you from Atlanta, you don't seem to change, I mean from bi nga nekkee fii and the like, but then what efforts have you made bi nga ñëwee foofu ba tey? Are you working? Have you been in touch with the government? Briefly make a mention of you wanted to talk about your experience at the Ministry of Foreign Affairs, and of course you told us earlier and sent us information, certificates you have with the Youth Empowerment Project, which of course xam naa ne interest na ñu bari parce que ñu bari ñu ngi naan European Union dañ jox nguur gi xaalis and the like. So let's talk about this experience. One, to start with, ngene def nga gestu USAID ñoo jox nguur gi xaalis pour ñoo wax ne dañoo cot seen aid biñ dee jox nguur gi ndax dañ jox nguur gi xaalis. What can you tell us about the relationship with the USAID and the government? Well, actually, tey bi ma accès fii seen office. Si la ma suma doom ji call. Because suma doom ji, she is well informed. Mu ne ma tey, you know what? Yes, they give your government money because dafa am lawyer bu mu doon waxal tey right now. Mu ne ko suñ government bi fii the Trump administration dafa ne leen you take your people or we're going to cut the aid, the financial aid we give you to take care of the people. Which bring me to my meeting with the then foreign minister and now the vice president of the Gambia. I'm meeting at foreign minister. Ci office am ci biir office am ci office bi 11 12 fenn bañ na seetlu moo tax nag gis nga AIS bi ma wax ni dinaa ci dellu si waat mais my government was giving money and me and the other deportees going home was a wrap. Then them meet foreign minister. The first thing I asked the foreign minister, look, because some of you signed 2,500 travel documents already in the works. My first question with the foreign minister and now the vice president was, is it true that he signed 2,500 travel documents of Gambians that are about to be deported to the United States of America? And do you know what his answer was? Tell us. Munema. He said, it's Washington, D.C. that's responsible for that, which I think was either misleading or a lie. Ask you, bro. Usman F. Njie, Momo signed Usman F. Njie, councillor. I don't think we'll make a decision for the foreign ministry to negotiate with Donald Trump and the Trump administration. So that was kind of misleading. That will bring me back. But anyway, therefore you send birth certificate, send passport, secretary ba ñepp nga tok mu binda seen container si dinañ leen ko indi container yow waa indi United States of America container xaalis moo ko dem jënd ko xaalis moom mooy loolu container boobu noonu pour suñu bagage xaalis moom mooy xëcc container boobu noonu te xaalis moo dugal container boobu ci gaal yi pour mu ñëw Gambia. They wrote all that down. When they bill the time, soon birth certificate, we have to pay for it.
So if I understand you, the vice president promised you guys, they collected and information and promised you guys that they were going to get your birth certificate and that they were going to facilitate a container from America that will bring you guys belongings. Is that right? Exactly. They said we can bring our things from the United States of America and they will pay for it when the container get home. Okay. So did you guys follow through with that? Well, container, yes, some of us, few of us, get their containers here. But then the rest of us have to pay to buy a container in the United States of America, to get the container loaded in the United States of America, to get the container pulled to the port, to bring it here to Gambia. I'm just saying, you know it, man. Your bank account in America is exhausted because some of us, ñu fa bàyyi xale yu ndaw ay doom yu ndaw seen jabar ak ñaar ñetta ñeenti doom xam nga ñun duñ dem lañ am foofu dañ ñu koo jël indi ko container war nga nekk foofu dañu ngaa xiif dañu ngaa lekk ci so we have to them use there and the government did the foreign minister you foofu dara but to write me about, okay, one of you all went to far to show that you fail. Manako, sir, that was me. Manako, ICE official, I'm coming back to ICE. Manako, ICE official told me you will pay, and it's a wrap. I'm going to foreign minister, do you think my son, I will pay to bring my son to the Gambia or to deport my son, something like that? Xam nga lu son wax moo tax on Njaay fen bañ na sell doomam jooju mu wax ñu toog ci meeting bi dafa ne ko I told him the same thing too doomam jooju in a different jail from the jail I was in Atlanta, far away. But doomam jooju mu wax tell the same thing I told him, that yes, ICE officer told him that the government was fine. Okay. So doomi lawyer Darboe dafa bokkoon ci ñiñ deport yéen 45 yi ñëw. Exactly. Doomam, okay. Because doomam I don't want to uma jaar ci tur. What they man I did not know it until the foreign minister mentioned me at that meeting. Okay. Mom, he brought me there to combat me about that video. Man, I got started. Man, li wax mako de ICE official moo ma ko wax de ba pare salay mer ne yow man dinaa isi suma doom deport suma doom jël xaalis pour deport suma doom doomam janga toog doomam dem ne ko moom itamit ICE wax ne ko ko ok understand ten man ma jóg dem ci ñoom tapal garab suma garab laa am nii garab ñetti garab man I have a step man I have a step all I need here is scrap a dog real xam nga li ñuy wax plagas wante generic bi laa generic plan nga suma doom bi dafa dem waaw dafa dem ci suma docteur bi Bellevue Hospital in New York xam nga dama daan bi ma fi ñëwee ba tey dafa dem gars yi prescribal ko mu dem ci pharmacie bi dem jëli suma garab yi seen ma ko ba at mi bi mu jeexee xam nga we have to go for yearly physical so ba at mi duggee mu dem Bellevue ne ko nag he got to report here because dañoo war a check ndax dañoo génne ci medication bi ndax dañoo wàññi dosage bi or whatever, but he have to come see a cardiologist which I'm here now in Gambia, it's not possible. So ma jóg ba ma ñëwee Gambia man I did not just went to the foreign ministry last Friday for them to get 4 police officers to walk me out of there. Man dama dem all these major hospitals. Brother, these people don't have a cardiologist in these hospitals. In Gambia, this minute, you went to 4 major hospitals that don't have
cardiologist. Buguma tuwatul sa Okay, wax ñu hospitals yoo dem bu uncle amul lu ñoon no ba it has to be clear. dem na RBH Ahmadiyya MRC Onasan Serekunda xawma Serekunda hospital bi you know madam Ahmadiyya gay na ma well there is a cardiologist at Afrimed xam nga madam Afrimed lu ñu wax déedéet vital signs alone I have to pay $300 for vital signs ba pare su ma defee suma vital signs ba pare dem gisi doctor just to sit down and talk to the doctor I have to pay another $300 but from there, the doctor will not even do nothing for me, but prescribe medicine, and I'll go to the pharmacy. Those medicines cost arm and a leg, like the Gambia. But, money, okay, say no, why not you go to the foreign ministry? Come in the fee. Let them maybe they can help you. So, man, I went to the foreign minister. 3 weeks. I met the general protocol, I met the chief protocol, I met the secretary of the ministry, for the ministry. But last Friday, last Friday, now send them a call. One day, man, I know if I look at my phone, I know what a missed call is. Monday, my call. I go, sister, man, you're not able to want to do munama waaw ministre bi ñëw na dafa jógee dafa travel on ñëw am cabinet meeting on Thursday so doo ko mën a gis so mu ne ma ñëwal on Tuesday ministre bank ma dem Tuesday secretary office am baa ngi nii office ministre baa ngi nii I went there secretary ma ne ba ministre bank fi xaaral toog mu am keneen ku génne dugal si office secrétaire bi oo ci biti fi ma taxaw noonu ne ministre bi dafa tukki ma ne ko wér a mene ministre bi ñoo ngi ci tukki barki démba man secrétaire bi moo xam mu ne ma ñëwal ministre banque fi how is it possible this ministre yi waaw ma ne booy foog loolu ne ministre yi dañ dee def rek dambu seen kër yi cook book si wala sax ne dañ tukki don't make me laugh man waaw wait a minute man mu jéggi nag ma leen ok man bu ma dem fenn ñor suma garab yi attee teel suma travel document bi taxaw si bunti ministre ne leen bu ma dem fenn until I see this minister chief protocol bi mu ne mu ngaa dem cabinet meeting ma ne ko ok soo demee nag waxal gars yi ne leen maa ngi fii ndeke moom dafa wàcca dem si police yi wax police ne ñëw génne dama toog rek police yi am 3 police officers ñëw enquête ma ne ma nañ dem man leen bro man ñëw ma fii just because I want to come here man dama ñëw fii because the secretary have an appointment for me with the minister you know the appointment with the minister, was it written? Was a written appointment, a verbal appointment? It was the secretary put it in the computer. I have the secretary's number right here. I have the secretary's telephone number. I have. She put, well, unless she was faking it while I was sitting in front of her. Okay. But she put me in the computer. She put you in the computer and amal nala appointment to come and meet the minister on what day? On what day? Munama. It was definitely my call Friday. Understand? Then who am I? Then they go Friday. Ma call ko Monday. Man ma ko call Monday. Ne ko sister. Monday maa leen doon déglu depuis Friday wante nag man gisuma leen dégguma leen mu ne ma ñëwal on Tuesday because ministre bi dina fa nekk balaa 4 o'clock. I was there 1:30 in the afternoon. Dem toog gars yi ne ma moom secrétaire bi mu ne ma ministre banque bi keneen jógee ci beneen office ñëw ne ma ministre bi dafa tukki. Communication breakdown. What's going on here? Somebody playing games, right? Say it again. I say it felt like somebody playing games, right? Somebody playing games because man ngi toog kër man dama doon xaar one day because you know
gars yi seen appoint bugguma dem ñu jox ma benn excuse dama bàyyi añ bi foofu ne xaaral ma dem toppatoo bi. I'm not a young minister, but this happened last week, and Lawyer Darboe is no longer the foreign minister. After that one meeting you guys had with Lawyer Darboe, was there any other time that you went to the foreign minister when he was minister? When Darboe was minister? Yes, or this current yes, minister? Darboe, when Darboe was minister. Okay. That's the only meeting we had with Darboe. Okay. And Darboe and the foreign minister never come see how we're doing or send the embassy in the United States to check our family how they do. So Binganyu Ebete family has no connection or contract with the embassy here, the Gambian embassy. Never. Closed the chapter with you guys. It's not the Gambian embassy. They've closed the chapter with you guys. You guys are off of the books. Closed. Well, it's not. Hey, Nako eyes over the it's a rat. These people were not even looking at these papers. They were looking at that dollar, brother. They were Chapan, Lila Major, the certificate B. When you done jail them for certificate B. How about the course be 1 week? Papa. How about guy? Guy de Pimega court Vijana. You is it how my bank go, how much class? If you make a day, so they about $20,000. Papa again pay within 3 months or 6 months. Just for the record, how wicked can this people be? Just for the record, that certificate you are showing us is your YEP certificate, right? The certificate you get from the Youth Empowerment Project. That's my YEP certificate. Exactly. Let's talk about that YEP Google. Moy mbotay gi ñu wax ne mom lañ set up of course pour jappalé European Union xaliss bi ñoo joxe and the like pour ñu train young people be in the country, right? Pour ñu empower leen ñi ñu ne pour ñu jox leen xaliss and the like, help you with some form of naka balal ma dama jema download certificate bobu rek pour ma woné ko. So pour ñu jema joxe jox leen xaalis pour jàppale leen wala something loo xam ne di ngeen ko mun a dimbalee seen boppa, if I understand you. Exactly. How did you get into that program? How did you get in contact with YEP? Actually, ñun bi ñëwee ñun deportees dañ daan meet every Sunday. So there was actually the vice president's son, well, he called him, was the one we were meeting with, more than connection guy. Then, ba mo guy ñëw ne fi nekk dañ am programme bi buñ leen a dugal. Suñu dugalee ci programme bi ba pare, dinañ seet naka la ñoo dimbali. Wante gis nga classe yi bañ fa demee, the first day bañ fa demee. Ñun suñ meeting. We were told that only for the deportees, that class. I'm just telling you how greedy these people are. Wante nag man maa close class boobu itam te gis nga trainer sa nekk foofu dafa amoon lu ma leen waxoon naa ci ñëw. Bañ demee instead of them having all the classes, guy am class to us ñun deportees as they promise. ñun dañ dem fekkandike am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi enroll ci classe. Understand? Bañ demee ñun deportees yi ñu dem gagné class yi first. We have some deportees there already that's supposed to attend the class. When the guy they put the class with other people that pay for the class, man dama am that class, I have to put a stock on that class that day. The money class, we are not going to attend this class until each and every one of the deportees enroll in this class today. Yow lan motax nga don lifin lolu, lan motax nga don wax lolu? Parce que ñom dañu wax ne su ñëwé the class is only for the deportees. Wante bañ démé the class bi dafa am ñoo xamné Gambia they pay for this to attend this class. Oh, so they told you that the class was only for the deportees,
And then they brought other people But that paid for the class. Okay. Exactly. Mm-hmm. ñooñu lañ fay wante ba ñëwee ak ñun déporté si ba ñëwee. gars yi nañu classe bi fees na dafa am déporté yoo xam ne dañoo xaaral for next month. mu leen non ñun ñu wax ñu woon nii ñun dañ ne woon. déporté si will have a class to themselves. wante ñëw ba ci ngeen ne classe bi fees na because of people that pay you. ma leen ñun nobody in this class. Or we're not going to sit in this class and make every one of us, the deportees, attend this class. Moom la professionnalisme yi gars yi nag gis nga trainers yooyu. problème boobu. dafa am. te classe naa la centre vidéo boobu ba mu jaaxal classe bi man maa ko tëj. te donc trainers. dama leen wax ne leen ma toogee ñoom duñ fa ñaaw. When goes to Keba, Jeng, Yusufa, Fatu, and anybody I did not call their name. Trainers, said boss, no info, but you have a problem. But the professionalism of these trainers, within 20 minutes, trainers put everything together that all of us were in the class that Monday. Oh, okay. So how about the people that paid to attend the class? What happened to those people? Did they have to then the rest of the deportees, or they added the rest of the deportees to those people with those people? They added all of us in there. They added. So how many people were in the class by the time you took it? By the time we went there? Yes. The people that paid for it or us? How many people eventually were in the class? It was a full class. A full class. It was a full class. Yeah, but I'm looking at the certificate right now. I'm showing it. It says Certificate of Achievement awarded to Tijan Mboob for successfully completing 6 days entrepreneur training workshop 9th to the 14th July 2018 in EDC Bakau, and it was signed by Mr. Yusufa Keta, Enterprise Support Manager, GAIPA, and Mr. Modu Drame, Director, Enterprise Support Department, GAIPA. So GAIPA ñoo organise on lii ndax yëpp nga wax. Was it yep or was it GAIPA? Well, I mean, they say GAIPA. You know, GAIPA mu ne Infritech, da nga gis Infritech boobu noonu. GAIPA, wante nag GAIPA gis naa ne gars yi living fi mu nekk noonu. We see yet vehicles there too. Okay. Okay. Interesting. Anyway, so nakala lolu mujjé jot nga certificate bi, and then what? What's the fate of the ñu ne dañ la jot $20,000 pour nga def lan? Nothing. They don't give us a dime, brother. They did not give us a dime. Okay. Lolu wax la won rek. Okay. I mean, but so la ne won cool. They just wanted to calm it down, brother. But after the certificate, this government never calls and see how we're doing, whether we get a job or not. Most of us right now, some of us, job. So Right now. ñu bari ci yeen jappu len ci dara. Well, I mean, Santa Yalla dal, you know, wante dal. I don't know, man. So did they ever give you or any of you applied for the 20,000 or you never did? Since apply, we never did simply because the time frame they give you. What is $20,000 to start a business? I know. You know, but you got a time frame of 3 months or 6 months to pay it all in full. Okay. You know, we turned it down. That was just a game. Okay. All right. So nekulen si dara ñu bari amna ñoo xamne ñu ngi accuse of course ne deportees whether from America or Europe ñoy turn to criminals in the country. Yenay dem di sàcca, di rob banks, di rob nit ñi, di agresser nit ñi. Lolu amna, are you guys engaged in any criminal activities? That is a lie. From none of us that come from the United States of America, there is nobody. And believe me, I get in touch with just about all of them all the time.
All of them, okay. I don't know the rest, but America, you know more. I met with them, I know. Mm-hmm. And I can tell you one thing, none of us are thinking of that. So so in other words tamit yen lose ngeen hope si nguur gi poursuivre leen nguur gi topp leen gaay follow leen for anything now. You lost hope with them. Your only reason for going to the ministry was for you help with sa health concerns, right? Exactly. You didn't go there for any other thing but sa health concerns sa garab yi nga ñàkk moom nga bëgg pour gaay lifin la. Exactly. Ba pare sax loolu ba la ma koo def. mooy ba ma xamee ne aw ma choice. Because suma doom bi ba mu demee Bellevue Hospital in New York. mu ne ma daal. You gotta do something here. Ma ne ko wax ne ko man de ok xaaral ma dem wari lopitaan yëpp seet. su ma waree lopitaan yëpp ma dem. Say what they're talking about. And from there, I'll call you back. 4 weeks, I won't repeat you. Can you help? My daughter told me, then go to back to the foreign ministry that brought you here. So you dal yak sa yaay dal fi nga ko taf te yaay Seynabou mooy sa advisor ne ko sa yaay dal fi nga ko taf te mooy sa advisor ah pa yaa ngeen dugal ngewel de nga ne ka Youssou Ndour mu ne foo ko taf fii ne ko waaw sa yaay daal foofu nga ko taf mooy sa advisor daal ah bu Youssou Ndour mu ne fii laa ko def kooka moom lu may def ma ne la ba bi maa agsi defar mu maa kool ma seet what's going on understand ba pare man ba ma demee ama pa man li ma jaxal for ministre dama mit di general protocol xam nga lu ma gaay doon laaj dafa mel ni de nga ne government bi déggoo wante yi li nga xam noonu dëgg la de I'm telling you I know this life dama dem ba ma wanee gars yi suma garab explain leen suma situation xam nga lu ma gars yi wax from the general protocol to the chief protocol to the secretary gars yi ba ma leen wanee lii gars don't the government know about this ma ne ko yeah that's the question that I'm here to ask yow yaa ngi maa laaj yaa ngi nekk ci bunti ministre bi nii kay sëñ bi man yow yaa ma roon di gën a wante seet ñi li ñoo def xamuloo ko yow tamit sëñ bi ma ne ko loolu tax nag ma ministre bi wante ministre boobu okay so Minister Tangara nga amaloon appointment and you never met him guy escort la foofu biñ la escorté dañ la escort ba nga génn si building bi rek ndax did they do anything else to you? Well, honestly, those police officers, since the time I was going back and forth, they were very nice to me. When they come, you know, you know, I mean, I can just go in there, talk to him, just my ID direct, man, continue. But we are getting familiar with us. Koka, because and asked me to go. I just gave him the same respect he used to give me in return. Okay. So jemuloy violent, jemuloy xëccoo ak ñoom wala nga violent or anything, you just complied and left. I just complied and left. Okay. That motor, honestly, Bagway boys, let's stop, brother. Let us stop. Waxala ñoom ñu ngi laa déglu both YouTube ak Facebook yaa ngi live both on YouTube and Facebook Bagway boys yaa ngi laa déglu waxal ak ñoom. Bagway boys. da nga ne. duñ taal. dañoo jóg taal dëkk bi. What my brother Martin Luther King Jr. said, never succumb to temptations of bitterness. Succumb, S-U-C-C-U-M-B. Don't never surrender to the temptation of bitterness. But he always been calling for non-violent march. Bagage yi ñu taal suñ demee taal ba ñuy génne éleg ci government mun naa am bagage yi ñoo taal suñ bos la ba tax
ma bëgg leen advice na leen ñu jël a peaceful march from the National Assembly all the way to the State House with our banners right there. Mungidi wax na ko yow. Where are our jobs? Where is our money? Where is our health care? Mungidi. Uncle, what brought the change of mind? I hear you are now preaching positivity and the like. Behind the scenes, dama wax ak yow bing ma kole ak legi bi nga ñëwé. You said ne dégg nga the audios ala bagwe boy si ñi wax ne dañoo génn dem taal dëkk bi génn dem ñaxtu génn dem lakk président Barrow place am dëkkam and the like dang ñu wax behind the scenes ne yow da nga join ñooñu pour ñu dem defi loolu. So why did you change your mind all of a sudden? You said you were going to join them. Change my mind. Yeah, you said ne suñ génné pour taal dëkk bi pour taal dëkk bi da nga ànd ak ñoom pour taal dëkk bi. That's what you told me behind the scenes. No, one day, man li ma bëgg a taalee dëkk bi mooy non-violence. Li ma bëgg a taalee dëkk bi is non-violence. I'm not going to take a march and light anybody's building. I would rather assemble with these people from the National Assembly and we march hand in hand to the McCarthy Square. We have the strength. I'm ready to join. But I'm not going to join them when they want to be violent. I will join them march from the National Assembly all the way to the State House of the Gambia. Man lola. Understand? National Action Net. I've been a little bit the non-violent movement, a little bit. Man, what they taught, whatever you do, for with non-violence. Man, bumata, dama buga taal dëkk bi ak suma lamiñ. Ni ma ko taalee mooy. Ma àndaa ñi nañ. I would be in the front. Ñu dooree. So suma la déggee yow ñi wax ne dañoo génn taal dëkk bi dem attaque président Barrow di yegli kirti yow loolu you are not down with that. You think that is not okay. You are not advising anybody pour mu def loolu. Non-violent. Wow. Buguma ñu dem taal fen. Okay. Let us go march non-violently from the National Assembly. Let's shut down. That's right. And march to the state. With our permit. How much that money permit? With our banners. Buguñ ko ci mata buñ ci et buñ ci jass. Nañ ñu jël suñ loxo yi together. Égal suñ banner yi. Laajte suñ xaalis bi. Laajte health care bi. Laajte li. Okay. ñi ne dañoo taal oncle ma play audio boobu is just 1 minute audio ma play ko ñu dégg ko then we continue. Assalamu alaikum Gambia no ni Gambia funding ken me Gambia kono jam ani melbe Gambia bondala ki warol na rabbi melialon ko communitol Gambia funding ko yemel sendi non february karotil tan anin sey be demonstration o kala data kala kayra demonstration oti demonstration ni wala mbe president ya walina afanga wulu korda kono kabrin mumbe sere kunda fo membe ifanga la wulu sate odo mbe kodal janila le mbe tarambe be janila mbe makamba kala Gambia pour deportation ni mumbe kering fasisto adum ba trala level bes mbe Gambia mamandila le so Gambia funding ker fana mumbe bandala atol mumbe ya dal blor muta al kana fenki alla wulu lale fo nyim problem o solve mbe do Gambia jan nak ndol paretala bi ka Gambia jani ka Gambia mamandi ka fitno bonde Gambia kono fo nyim mi yaki na nyim deportation mo be kere ma best stop lale so yentol mon deport nan nak ndol lewo wala ñoka o salam al samay wonya alhamdulillah mu ne ñoom ñiñ deport ñoo sampa loolu pare nañ pour taal dëkk bi pare nañ pour lakka dëkk bi pare nañ pour yàq dëkk bi yëngal dëkk bi dem ba ci dëkki président Barrow mu ñaax ñi nekk bitim réew pour bu ñu yónnee am benn xaalis nañ jàpp seen loxo
So you were dang ma waxoon earlier ne danga bokk ak ñooñu, but léegi you said ne you are going to join them in a positive way pour advocate for change by asking and demanding things verbally and not physically, right? Exactly. Okay. A peaceful march Okay. to the State House of the Gambia from the National Assembly. Ah, no wax suñu yaxee suñu dëkk bi suñu dëkk lay yaxa. Number one. Two, Independence Day should be a day we should respect. Then, personally, let's do March 7 when the mass deportation happened in the soil of Gambia. Okay. But I am with them 100% now. If we're gonna do it violently. Okay, yo, can you not champion lolu uncle ndax yow yak sa colleagues yi mënu leen wona form even a non-profit bo xamne da ngeen a jappalé deportees to actually assist them to integrate in the society nga xamne suñ ñëwaaté because there is funding for that actually. There is funding for that. Nga xamne di ngeen jappalé part of the money that EU is giving has to do with integration of Gambians fighting against migration ak yoy nono. So ndax mënu leena organize ngeen set up a non-profit bo xamne ñu ñëw ngeen dalal leen wan leen yoon yi since yow at least léegi veteran ngeen nekk ngeen ngeen mobilize resources to see what you can do for them because yéen a ko dunda ay victims ngeen yéen neen di ngeen mëna vent out toog waxtaan yéen neen and of course ay things yoo xamne demands yoo xamne di ngeen ko put in black and white dem si nguur gi toppaleen more so than that would carry more weight than you as an individual nga def ko. You will be looked at as a professional. Are you thinking of something like that? If you haven't, would you think of something like that? Yes. That we had when we were having our meetings. One day, such meeting in your arm. Right now, actually, Madam City, a friend, call Hamid, man meeting them around them. But you know what? I've been trying to tell them over and over and over and over. With the people I came with, one night, I'm not at one point, I'm like, you get talk, be complete. Why not we write a letter to the president himself? Because we just want to come and address the issues we have that pertain to our deportation in the Gambia. Understand? But honestly, small grouping, to be very honest with you, was a little bit discombobulated because what guy thing. But you're okay, we're gonna do this. Then you turn around, this vice president's son, let me just say it as it is, you know, had Lenin, then the crew go back to the other side. But then, man, the moment you're buy there, I'm gonna man majority. You will always talk to me, and soon as this man come to the meeting, tell you all something else. I do get on my head. So, man, you want to say me. I stop going to that meeting because it's nothing I can do there. Because really, we were talking with one voice. I will talk, and they say, yeah, man, family, boy, but your classes you there, like everybody. Okay. What am I like trainers doing? Malen wahon ne fuma yendu di pa watan. Billahi bin fanyaw. They will tell you. I've been with this. When a guy then am lu face east. Go to face east. I think there was the group about the deportations. Okay. Go check that face east. But the problem is, man, the minority, then the vice president's son come in, say something, and everybody gone. Okay. Then them visit one of our deportees. Well, like when you go, naka faces, minimum faces, nila. Amat. But I bet you one thing. So if you go to faces, if you go to faces, go ahead. So the faces, I don't know whether it's still existing or not, but you will see the CEO they call him. Man, mum gina na
Understand? You say the vice president's son killed this dream, is if I understand you. He is the CEO of that group. Okay, and is a group comprising of deportees. Exactly. Okay. So So we usually go every Sunday and then the meeting, every Sunday. One day, Bama de men, Baba had you am meeting for. When you have a saying Japan to Babi wants meeting. Tubabi, we with me, and sometimes, with all due respect to them, because the man one and two nigga, man, but you ain't been a present. You them give us say, you going to do my accident, you going to do my talk with you about my medications. Maybe the president could have answered our question. What did the man want but they, but pare, telling you what the government got nothing to do with this? Manako brother, it's the damn government that brought us here. You know? Government, why? What do you mean by this government don't got nothing to do with it? We have to form a structure, get a CEO, get this. But let me tell you something, brother. Hook me up with any other group in Gambia here. I don't care if they're from Europe, if they're from Darussalam, or they're from the United States of America. I'm ready to roll with this group. okay. That is ready to, yes, peaceful. Okay. But man, if you hook me up with these people that are about to born of Gambia, hey, I wish we don't do it on Independence Day. I wish we take March 7th or any day after that to march from the National Assembly and go to the State House. We will have our questions answered. Okay. Because, to be very honest, there are some Gambian people that are not deportees that are ready to march with us. Okay, there are some Gambian people that are not deportees that are ready to march with you. Okay. What message do you have for the government? Waxtu bi jambu nañu. We've been on for a minute. What message do you have for the government? Really, this government, I cannot trust it. But I have a message for the Gambia. Can I go ahead? Go ahead. If you don't have a message for the government and you have a message for the Gambia, go ahead. Brother Pa, in this forced and free election of this newly born democracy of the Gambia, the whole of Gambia is on the ballot. Even Jahatu is on the ballot. Kifa dega na ko ci lifin bi mu ne lejum gi ana faatu Kifa may amete ba mu ne lejum bi. And let me tell you something. There is no one of Gambia. There is no Mandinka Gambia. There is no Sarahule Gambia. There is no Fula Gambia. There is no Manjago Gambia. There is no Jola Gambia. But there is the Republic of Gambia. And the Gambia is said, for the Gambia, our homeland. We strive and work and play and pray that all may unity, freedom, and peace. Each day, let justice guide our actions towards the common good and join our diverse people to prove man's brotherhood. We pledge our firm allegiance. Our allegiance. Our promise we renew. Our promise we renew. Keep us great God of nation for the Gambia ever to. That's right. This is the national anthem talking to us. And Pa, 2 years, your Sumalala south of the Denton Bridge. What is the name of your street? Mama said to the south of the Denton Bridge. Tell me that. Buguma diga fanyo jaye kering ba sore pati sibi. And Pa, what does these lethal weapons doing in the Gambia authorized by this government? Huh? Mbaru mora waji mune
he is more powerful because he gets a complex. Huh? A container full of weapons, lethal weapons in the Gambia, in the hands of a businessman and a family. Did Gambia know about it? Or is it organized crime going on in the Gambia? But that part, my message is, Gambia wake up. The only thing we have, do so do all of do outpull do maniga better. National anthem be mune benan. And this government divide us and conquer. No, Gambia, nekala mel fi nek. Gambia. But Gambia, let me tell you, more than that, let me tell you something. Man dama ñëw fii booy yàgg booy ñaar ne bu ma tasee wax ak ñoom tey ëllëg ma laajte ñu ne dee nañ ma ne waaw kii man ma wax ak moom barki démb tey ngeen ma dee pollution in the Gambia is on the bar. West Street sa office fi mu nekk nii xaaral ba ma wàcce fii musuwaar kii dama ko dee yóbbuwaale su ma jógee ko fii ba ñibbi fonda beeg moto yu bon yeeg seen saxaar yëpp suma pour mi laa nekk. jërëjëf Okul. ba pare ñi amul garab. yow dinaa wax ak ñoom Fatou ak Aida pour ñu set up la pour am a special interview to talk about these issues that are actually affecting the country. Tey ñu ngi focus on ci deportation bi we've been on for 2 hours 26 minutes. Nga joxe fi sa take on sa story on what happened, how you were deported, your life in America, and the way forward for Gambia. Jox advice to the backway boys and rito ak ñi nga xam ne ñu ngi leen deport wala ñu ngi leen war a deport comme ni ma ko waxee woon rek Mr. Mboob Mr. Njie the same thing la leen baamtul two wrongs can never make right. Daj ngeen lu bari is not the end of the world. Use what you went through in Italy, in Germany, in Libya, in Agadez, and everywhere else to build yourselves. At least xam ngeen léegi li nekk Europe, xam ngeen ne all that glitters is not gold. Loolu laa leen nekk di wax boobu ba tey, and a lot of you are actually in denial. Bugga ne government bi baa ngee lekk seen ceeb yi. Again gis ngeen Mr. Njie storeem dem na ba foofu munta gis kenn, munta gis ministre bi. Naka la mujjee dañ ko escort out of the building. So buggoon a violent foofu or def anything, he would not have the opportunity to come and sit here and be talking to me jàkkaarloog man face à face ni ci ñoxobaay show. Ndekon am na num demee mu nga mile 2 wala mu nga remand wala ñu ngee jéem a dem court di dem back and forth. So it's very important to be respectful, it's very important to be mature, it's very important to be non-violent and put yourself together. Bim try all possible easy professional means. Amut lum bugga ñëw na ci nguur gi wax. Hopefully lii dina am lum ko jural ndax dinañ dégg storeem te dinañ ko xam dañ ñoo toppa. There is no doubt that the government follows us. A lot of government workers listen to us and they follow what we do, and don't be surprised that they will actually follow through. And ñun suñ boppa su gaay tegu the effort sax and the initiative ñun dinañ ko take up. We will go to the Ministry of Foreign Affairs to verify what Mr. Njie had told us. Su ko defee suñ yëgutoon nit dinañ xam su fekkoon ne close nañ chapter beeg moom loolu dina ibbiwaat book si kon loolu lu am solo la ñu bàyyi ko xel dafa am solo bu baax a baax a baax. It's important pour ñu mature, is important pour ñu nekk non-violent people because the Mr. Njie wax ku fi taal dëkk bi tamit yow ak man ak suñuy parents ak ñeneen ñooy fayaat loolu rek. Lopitaan bu ngeen fi taal, school bu ngeen fi taal, police station bu ngeen fi taal, any government building bu ngeen fi taal wala property, man ak yow ak ñeneen ñoo ko fay. Bu leen réeréewu leen mbir ne xaalis yi government bi di jël di jëndee bagage yi lu si bari det la dañ ko leb bor la boo xam ne mu ngi ci suñ kaw man ak yow ak generations to come. Right now suñ doon seet suñ xaalis yi nguur gi bor yiñ amee every Gambian loo amee si bor sa boppa bi loo xam ne yow du jaa ko jël de waaye suñ nguur yi depuis time yi Jawara ba time yi Yaya Jammeh ba time yi am Adama Barrow liñ amee si bor ku si nekk romba na $20,000 ku nekk Gambian bu nekk
bor bu tegee sa boppa bi is more than $20,000 boo xam ne suñ nguur yi ñoo ñu ko teg bor yooyu lañ jël ñu sampee ko lopitaan yi moom lañ sampee school si moom lañ sampee yoon yi ak projet si ñoo def yëpp soo képp ko fi toog ne yow da ngaa taal dëkk bi léppaloo taal yow yaa koo fay ñun ñoo koo fay suñ parents yaa koo fay is not a good idea so Mr Njie li mu wax noonu ñaaxtu génn si mbedda mi wax seen xalaat ñëw si media bi wax ñun dinañ leen support by covering seen ñaaxtu yi giving you platform for your voices to be heard. That's the most we can do, but not to actually encourage you to do violent. Doing jox ken violence yen. We will not support any of you in any violent mean. Kon lolu lu am solo la. Mr. Njie jërëjëf, thank you for showing up and granting us this interview. Sa digganteeg sa yaay mi nga wax ne sa xol bi nga ko def. Ku mel ni Mod Jaaju ci Atlanta, of course, binda na mu ne LOL, this is nice, my brother always had himo cha buntabi. I remember him taking Seinabu to college. It was a day I will always remember. Mune binga yobu Seinabu college mom fekke nako. Suna Njie tamit binda na mong la gërëm bu baax mune suna mom dang ko bugal sa boppa rek. Suna Mbay actually ci Atlanta momit binda na mune danga bugal sa boppa sa doom ji Seinabu rek ñu ngi koy bëggee yéen ñi nga xam ne yéen a doon seen messages gis nañ seen messages yi ñi doon call tamit all through gis nañ seen calls yi come through. I even have calls from Gambia. It could be some government officials or anybody, but jëluma calls yi because ñu ngi doon wax ak Mr. Njie lu am solo and we needed to exhaust it. Kon ñu ngi leen ay bëggee bu baax si seen déglu bu rafet yéen ñi ñuy toppa YouTube ak Facebook yëpp face à face ngeen doon seetaan Ñoxo Baay show with Pa Ousmane Diouf fii ci Gambian Talents TV ëllëg la Valentines Fat Samba ak Aida Kebe seen special Valentine show bi nag gis ngeen snippets yi dinañ leen ko indil ëllëg incha allah ñu ngi def investigation ak gestu si affaire yi land issue bi muy real estate companies yi we have contacted some of them and are going to some of them to actually get them to hear their side of the story réeré wu leen mbir ne Serigne Cappacoli Baba Jah génn nag def ay programme wax ci yëfi real estate agency ñu ngi contact gars yi and ñu ngi def compilation si loolu incha allah dinañ leen ko indil yëfi deportation bi niñ leen ko waxee ñu ngi jokk government spokesperson bi ak ñeneen ñoo xam ne am nañ ci cër waaye yëpp ñi nga xam ne Mr. Njie wax na fi seen tur ak other stakeholders képp ku am a story to tell it has happened it is about to happen or it has already happened. Let us know, inshallah. We will be glad to talk about your stories. We'll be glad to discuss these things. Ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax di leen gërëm di leen santa yéen a ngi doon seetaan Ñoxo Baay show face à face jàkkaarloo ak Pa Ousmane Diouf Mr. Tijan Njie mooy woon suma guest nekk foofu ci suñu studio bi ci Gambia team Gambia maa ngi leen ay bëggee bu baax a baax suma caméraman yeeg technicien si ak yéen ñi jàppoon si programme bi yéen ñi seetaan don't forget to share this video dina am ñum inspire dina am ñu ci jàngee ndax deportation bi am na am rumors yu bari si nekkoon Mr. Njie génn na mu wax it's important to actually have that share leen video bi du leen wàññi waaye dinañu yokka crédit nag lañu use pour wax ak Mr. Njie fi mu toog noonu gis ngeen mu ngi fompa boppa bi AC bi of course dañ am pour fay courant bi fay ndox mi fay internet bi fay transportation ak all the things yi ñoo def ak place bi si boppam dañ am pour fay ko te ñun bëgguñ nguur tënkañu moo tax demuñ ci nguur pour ñu patronise ñu bëgguñ compagnies yi tënkañu moo tax jàppuñ gaa yi ndax of course ni ma leen ko waxee real estate agencies yi nekk di investigate now if we were patronized by them ñu ci bari si ñoom ndekoon ñu ñoo tënka ndekoon duñ mun a dem di jublu gaay di jàkkaarloo gaay wala di leen jéem a investigate waaye ni ma leen ko waxee rek we set up Gambian Talents TV Gambian Talents Promotion as a non-profit public broadcasting network that is here to represent you the public seen gémmiñ lañ bugg a waxee seen boot lañ bugg a xoolee seen noppa lañ bugg a dégloo kon jàppale leen ñu su ngeen ñoo seetaan Facebook if you click on the green button next to the comment section dina la yóbbu to a secured link where you can donate to us using your credit card, debit card or PayPal account wala boog ngeen jokkuñu and send it to our team in Gambia plus 220 7833524 7833524 mooy number to dial suñ nit yi dinañ dem ba seen kër yi pour jëli aleel jooju wala boog mun ngeen koo indi suñ studio bi ca Westfield ñu bëggee leen yéen ñi ñuy seetaan si YouTube the same thing share this video and here for the first time Mr. Njie coming out almost 1 year after being silent Mr. Njie ñu ngi la wish good luck si sa yëfi garab yi ak sa situation bi and look into our suggestion of forming a non-profit that will be helping to integrate back with returnees wala
any deportee from any Gambian deportee from anywhere in the world, it's worth looking into. And ñu ngi lay bëggee ak képp ku ñuy déglu di ñu seetaan until we come your way. Happy Valentine's in advance, happy Independence in advance. Dinañ leen koowal Independence programme si. Jalimadi Kanute was in our studios today. Album launch nambe is coming up on the 18th of February. Bu ko kenn boote ñu ngi cee oo ñëpp inshallah dinañ cover album launch ni Jalimadi, dinañ cover Valentine's bi, ñu ngi leen amal special Valentine's show, ñu ngi leen amal yeneen programmes yoo xam ne ñu ngi ñëw. Until then, man la woon Pa Ousmane Diouf ci face à face jàkkaarloo jërë ngeen jëf. Thank you. Telephone counter attack. Nyano nga faje daka manjari ngankali billahi ko ala me bali ndo mai kejele unkwe me long ikekele bara manjari e jabi hey ntelu me bada manjari ngankali billahi nyunu mankiling hani fasanyi jama mesino leitele mkuning wingala yemfiring woto de fonsa waling woto ala wo mari won ninyilbeke kankiling mandolong bari billahi ngetele dali Gambia promotion. Hey yo, this is your boy Broke aka Adrinka Narika Mbafale Fansol Beko worldwide, you know what I'm saying? Gambian talent promotion or jibe, you know what I'm saying? So watch it out. Tirinka. Thank you. One time, you know what I mean, in at Gambia talent promotion TV and all that. You get me? So let me get this look how si dekabi at lu waral si dekabi TV bilang. Fee fancy and I'm the Jamai and haters. Welcome to Gambia Talent TV show. We get me. Send whole halatu pon in Kosani Philly, symbolic in the Halenda we talk the coffee Philly. Cause Pepper TV Buneka Situndi Gambi Gambia Talent TV more is any buy. Man one park mark or what who could deny and definitely and come guy in your defe. I understand. You know in your world the regular Luffy monkey. The mutal Luffy monkey, the deaf Luffy can defu. Mungini. Talanama waila de la jobe waiwe amna mana lolo ler na maga men talanama waila de la jobe so waiwe amna mana lolo ler na ma yangal gama kama waji yangal gama wadi mbo yai tai to yai barki de mbo yai te di alat ani bakali ufa takota fasada fasanga sakanam azem to saginaw ma say khala de kendo dem bala wa assalamu alaikum wa Gambian talan